दीपमाला जी, दीपक जी ज्वाइन कर लिए हैं। ओके सर ने ज्वाइन कर लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 294 दिन में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। सर ने अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ कर रखा है। दीपक जी आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन हो गया बट ऑडियो अभी भी ऑफ है सर। ऑडियो भी ऑन कर लीजिए, ऑडियो भी ऑन कर लीजिए। आपको को होस्ट बना दिया गया है। ठीक है। ओके, आज के हमारे हाँ यस सर, यस सर। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह और ये हमारे भी गुरु हैं। सर के बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सर ने BHMS किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी उदयपुर से। इन्होंने PG DCP राजस्थान यूनिवर्सिटी उदयपुर से ही किया है। फिर इन्होंने MD पेडियाट्रिक्स में किया है। यस, इनका 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिकल साइंस में, स्पेशली अलाइड सब्जेक्ट्स में। जनरल फिजिशियन है। सर आज जो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे उनका टॉपिक है कैलोरिया के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण। तो डॉक्टर दीपक सिंह, आपका IFPH मंच पर दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू। तो गुड इवनिंग। अपना टॉपिक चालू करें आप? हाँ चालू कीजिए। यस सर। ओके, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये कंप्लीट ही क्लिनिकल टॉपिक है। ये कंप्लीट ये क्लिनिकल इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके काफी पेशेंट हैं और दूसरे फैकल्टी यानी दूसरे पद्धति में जो मेडिकल साइंस के जो और भी पद्धति है उसमें इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट 100% फैक्ट है और होती है, जो कि दूसरे पद्धति में हम लोग एक्चुअल में हम किसी का बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होम्योपैथिक में इसका हम देख रहे हैं कि 100% हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं और इसके मरीज 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे पेशेंट इसके अभी के समय में हैं और लोग इसके बहुत सारे परेशानी हो रही है इसमें। अब पूरी कहानी हम चल रहे हैं 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग शुरू से। कायलुरिया है क्या, काहे लोग इसमें इतना परेशान है। तो जैसा हम एक इससे पहले एक पॉइंट बता रहे थे व्हाइटिश यूरिन के बारे में। व्हाइटिश यूरिन का मतलब होता है पेशाब का जो कलर है, नॉर्मल कलर तो स्ट्रॉ होता है, लेकिन अगर किसी कारण से इसका कलर अगर व्हाइटिश हो जाता है तो उसको लोग व्हाइटिश यूरिन बोलते हैं। व्हाइटिश यूरिन के होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ना वो कायलुरिया होता है। व्हाइटिश यूरिन में तो और भी सारे कॉज मिलते हैं, उसका कॉमन कॉज होता है कायलुरिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइल के बारे में। ये काइल किसको बोलते हैं? काइल एक मिक्सचर, एक फ्लूइड है। मिक्सचर फ्लूइड कहने का मतलब कि जिसमें फैटी एसिड या फैट, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब सारे कंपोनेंट एंड लिम्फ, ये सब कंपोनेंट जब यूरिन से पास करता है तब उसको हम लोग कायलुरिया बोलते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में सब कुछ मिला है। यही पर हम लोग क्या करते हैं कि काफी डॉक्टर लोग फेलियर हो रहे हैं।
वो लोग क्या है कि इस काइल को क्या समझ रहे हैं, ये तो हम सबको कुछ एक साथ समझ रहे हैं, जबकि काइल में एक जैसे पेशेंट नहीं है। कुछ पेशेंट में फैट ज्यादा पास करता है, किसी पेशेंट में अल्बुमिन ज्यादा पास करता है, किसी पेशेंट में एंटीबॉडी ज्यादा पास कर रहा है, किसी में लिम्फ ज्यादा पास कर रहा है। और अगर थ्योरी की बात करते हैं, आप सीधे थ्योरी पे देखते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कैलोरिया मतलब फाइलेरिया के कारण कैलोरिया होती है, जो कि 100 में एक ही ऐसे लोग होते हैं जिनको कैलोरिया फाइलेरिया से होता है। हकीकत ही होती है। और लोग यहाँ उल्टा समझते हैं, 99% ये समझते हैं कि कैलोरिया फाइलेरिया से होती है, जो कि हम 1% ऐसा होता है। तो काइल क्या हो गया, पहले स्टार्ट करते हैं लोग। काइल हो गया जिसमें कि यूरिन में फैट, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल या अदर कोई लिम्फ कंपोनेंट जब यूरिन से पास करते हैं तो सबको हम काइल ही बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अल्बुमिन पास करेगा तो उसको स्पेशल हम अल्बुमिनुरिया बोलते हैं। लेकिन सिर्फ अल्बुमिन अगर पास करे तब ना, किडनी का अगर सिर्फ ग्लोमेरुलर का पढ़ो तब तो। लेकिन यहाँ पर तो मिक्सचर सब्सटेंस पास करते हैं ना। हाँ, ये अलग बात है कि अमाउंट सबका अलग अलग होता है। तो डिफिनेशन ये कहता है कि अगर ये काइल यूरिन से पास करता है तो उसको हम लोग काइलुरिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं काइलुरिया। ये व्हाइटिश यूरिन का एक कॉमन एक कारण है, सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है। हम लोग बात करते हैं इसके कॉज से, क्योंकि कॉज समझेंगे तभी जाकर के हम इसका प्रॉपरली इलाज कर पाते हैं। और ये हम देख रहे हैं इस मामले में कि मेरे पास खास करके मेरे भी क्लिनिक पे, और चूंकि हम ऑनलाइन से हम पेशेंट देखते हैं, और हमें लगता है कि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पेशेंट हम कैलोरिया का हम देख रहे हैं। और लोग सर्च भी करते हैं तो कैलोरिया का पेशेंट सर्च करने पर 1 या 2 नंबर पे यूट्यूब पे मेरा आ ही जाता है लगभग। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, इस पे लोग को जागरूक करना जरूरत है। और खास करके डॉक्टर जो फ्रेंड्स हमारे हैं, जो डॉक्टर सीनियर हैं, उन्हें भी एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस की थोड़ा जरूरत है, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है इस साइंस को और इस डिजीज को, क्योंकि पेशेंट इसके बहुत काफी हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैलोरिया का कारण क्या क्या होता है, किस वजह से पास करते हैं। सबसे नंबर 1 पे कारण होता है इसका यूरेथ्रा से बात करते हैं हम लोग अगर, तो सबसे पहले हम लोग प्रोस्टेट की बात करते हैं। प्रोस्टेट के डिजॉर्डर के कारण, प्रोस्टेट डिजॉर्डर की वजह से, पहले प्रोस्टेट से है ना। हाँ, तो पहले तो फाइलेरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोस्टेट बता देते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं, पहले उधर से स्टार्ट करते हैं कि जो रियल बात है कि फाइलेरिया के कारण जो लोग समझते हैं कैलोरिया होती है ना, ये सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा जो कॉज कुछ और होता है, लेकिन हम पहले इसका जिक्र कर देते हैं, फाइलेरिया का जिक्र कर देते हैं। फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया एक प्रकार का पैरासाइटिक डिजीज होता है। पैरासाइट ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी के द्वारा ये डिजीज होता है ये। और ये एक मॉस्क्यूटो फीमेल क्यूलेक्स के बाइट करने से ये बॉडी में ये फैलता है ये डिजीज। और ये फाइलेरिया हमारे बॉडी के जो लिम्फ वेसल्स और जहाँ प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे पैर में, वहां पर ये जा करके जो यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी की जो लार्वा है, वहां पर वो अपना मैच्योर होता है, वहां पर एडल्ट बनता है, एडल्ट मेल और फीमेल। उसके बाद जो लिम्फेटिक वेसल जो ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से वह जो लिम्फ होता है ना, वह ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट स्प्रेड करते हैं, और वह जाकर के यूरिन से पास करता है। लेकिन ये कितने लोगों को है, आप ही बताइए कि आप फाइलेरिया का ही पेशेंट देखते हैं अगर बाय द वे, तो कितने लोगों को एलिफेंटियासिस आज के समय में मिलता है? बहुत कम। उतना ज्यादा एलिफेंटियासिस तो है नहीं जिसमें और इसका जो स्प्रेडिंग पावर भी जो है ना यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी का, बहुत कम है। कि जो मस्क्यूटो जो उसको ट्रांसफर करता है, जो जिस लार्वा को, वह मस्क्यूटो बहुत कम इसको ट्रांसफर कर पाती है। इसीलिए जो फाइलेरिया के वजह से जो कैलोरिया हो रही है ना, ये बहुत कम होता है।
और इसी को जो बहुत सारे डॉक्टर इसको उल्ट समझ लेते हैं कि जो फाइलेरिया है उसके वजह से ही कैलोरिया पास करती है। नहीं, अगली पॉइंट, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि फाइलेरिया के कारण लिम्फ वेसल्स के ब्लॉक होने के कारण वह लिम्फ जो होता है डायरेक्ट यूरिन से पास करना स्टार्ट होता है, जिसका कि कैलोरिया से बहुत कम रिलेशन है उसका। अब हम लोग आते हैं नंबर टू में आते हैं प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर्स। प्रोस्टेट में बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं, बहुत सारे, इसलिए हम लोग जब कैलोरिया का दवा देते हैं तो सबल सराटा को भी हम लोग जरूर इंक्लूड करते हैं, वो देखते हुए कि हाँ प्रॉब्लम अगर यहाँ से हो तो हम लोग वहां पे दवा देते हैं। तो बता देते हैं कि जो प्रोस्टेट में बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं, और वह प्लेक्सस कुछ लोगों में ओपन हो जाती है। अब वह ओपन किस कारण से होता है, चाहे वह किसी हार्मोन के कारण हो या अभी तक कोई पता नहीं चल पाता, बहुत सारे लोगों में इडियोपैथिक समझते हैं। वह प्लेक्सस ओपन हो जाता है, वह प्लेक्सस वह डायरेक्टली यूरेथ्रा में ड्रेन होता है, जिसके कारण प्रोस्टेटिक फ्लूइड उस यूरिन से जो होता है ना वह पास करने लगते हैं। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एसिड फॉस्फेटेज नाम का एक केमिकल होता है, जिस एसिड फॉस्फेटेज के कारण वह यूरिन से कांटेक्ट होने पे व्हाइटिश हो जाता है। अभी तो एक दवा भी तो देते हैं ना, एक कैलोरिया के लिए हम लोग एसिड फॉस भी यूज करते हैं, बेस्ट दवा होती है। तो एसिड फॉस को यूज कब करते हैं, जब प्रोस्टेट का प्लेक्सस ओपन होता है, तो वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं। खैर तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में कि हमें और कहाँ पे हमको सोचना है कैलोरिया के, अगर व्हाइटिश यूरिन अगर पास करा हो तब। तो प्रोस्टेट का एक डिजॉर्डर प्लेक्सस के ओपन होने के कारण यूरिन, इसके कारण में, इसके वजह से यूरिन व्हाइटिश हो जाती है। अब हम नंबर टू पे आते हैं, थर्ड कारण पे, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम। अधिकांश जो एलोपैथिक जो हमारे सर्जन डॉक्टर क्या करते हैं, किसी ब्लैडर में ही बीटाडिन डाल करके उसको क्लीन करते हैं। दवा डाल करके वो लोग 15 मिनट तक दवा छोड़ते हैं, अब 15-20 मिनट दवा डालने के बाद फिर उसको वॉश करके निकालते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलती है। 2 महीने तक, 3 महीने तक या 4 महीने तक पेशेंट को ये कैलोरिया पास नहीं करता, फिर तो उसके बाद तो फिर वहां से अल्बुमिन और ग्लोबुलिन लीक आउट होने लगते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ब्लैडर के बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर में भी कुछ लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ ओपन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण वहां से डायरेक्टली लिम्फ निकलने लगता है वहां से, और यहाँ से ग्लोबुलिन और अल्बुमिन भी निकलने लगता है, जिसके कारण हम लोग बताएंगे आपको सिम्टम में कि पेशेंट का वेट जो लॉस होने लगता है या किस तरह से वहां पर पेशेंट को सिम्टम आता है ना। तो ब्लैडर भी एक कैलोरिया का एक बहुत बड़ा एक कारण होता है। ब्लैडर का प्लेक्सस वहां पर ओपन हो जाता है, ब्लैडर का डैमेज हो जाता है। इसलिए हम बताएंगे कि अर्निका जो हम लोग चलाते हैं ना, इसी ब्लैडर के प्लेक्सस को रिपेयर करने के लिए देते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। खैर तो हम आगे बताते हैं इसके बारे में। तो ब्लैडर में अगर ब्लैडर का अगर डिजॉर्डर होता हो तो उस केस में भी यूरिन से वह पास करता है लिम्फ एंड अल्बुमिन ग्लोबुलिन, और इसके कारण भी यूरिन में व्हाइटिश होता है। अगला कॉजेज, रीनल डिजॉर्डर्स, किडनी का। किडनी में क्या होता है कि वहां पे कभी कभी ऐसे तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जब डिजॉर्डर होता है, इन्फ्लामेशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने पर अल्बुमिन के साथ आरबीसी भी पास करता है, जबकि बोमेस कैप्सूल का पोडोसाइट जब डैमेज होता है तो सिर्फ अल्बुमिन पास करता है। तो कई बार ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट में इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के डिजॉर्डर्स के कारण, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने के कारण एंटीबॉडी वहां पर आकर इसको डिजॉर्डर करता है, आईजीए एंटीबॉडी या प्लस कोई और एंटीबॉडी, उसके कारण भी अल्बुमिन वहां से पास करता है उस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से। यहाँ इसके वजह से भी यूरिन का कलर व्हाइट होता है। खैर यहाँ पे तो
एक जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा डिजॉर्डर्स हो जाता है पेशेंट में। अगला जो कॉज होता है वो है लीवर डिजॉर्डर्स। लीवर डिजॉर्डर्स में कुछ ऐसे कंडीशन, लीवर तो सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, तो अगर लीवर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो उस केस में फैट का मेटाबोलाइज नहीं होने के कारण कोलेस्ट्रॉल ये तो इंक्रीज कर जाते हैं, और वह कोलेस्ट्रॉल भी कभी कभी वह यूरिन से पास करने लगते हैं, और जिसके कारण यूरिन का कलर व्हाइटिश हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बात कुछ इंटेस्टाइनल कॉज। इंटेस्टाइन में एक कोलेस्ट्रॉल बनता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वह इंटेस्टाइन के ही सेल से बनते हैं। अगर इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर हुआ, इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइटिक डिजीज है या इंटेस्टाइन में और कोई डिजॉर्डर होता है, तो वह VLDL जिसका फंक्शन है कि फैटी एसिड को बाइंड करके काइलोमाइक्रोन बना करके एडिपोसाइट से भेजना, अगर डिजॉर्डर होने पर वह VLDL डायरेक्टली यूरिन से पास करने लगता है, इंटेस्टाइन से वह सीधा ब्लड में घुलनशील हो जाते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली यूरिन से पास करने लगता है। इसके कारण भी यूरिन का कलर व्हाइट होता है, वह VLDL कोलेस्ट्रॉल के यूरिन में प्रेजेंट होने के कारण। इसके बाद अगला जो कॉज आता है, जो कुछ डाइटरी फैक्टर में आता है, डाइट के कारण, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है मिल्क। मिल्क मिल्क में कुछ कंपोनेंट, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करते हैं लैक्टोज के बारे में, बोलते हैं लैक्टोज शुगर इंटेस्टाइन में आकर के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बॉडी में दोनों ऑब्जर्व होता है, यानी कि ब्लड में दोनों जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों। ग्लूकोज तो बॉडी में डायरेक्ट यूज हो जाता है, लेकिन जो गैलेक्टोज होता है वो लीवर में जाकर वह ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है। पहले कुछ एंजाइम होते हैं, गैलेक्टेज ट्रांसफेरोज एंजाइम होते हैं, उसके वजह से जो होता है ना, ये जो गैलेक्टोज होता है ना, वो ग्लूकोज में चेंज होकर के तब बॉडी में यूज होता है। तो ये अगर किसी पेशेंट में अगर यह गैलेक्टोज अगर ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, तो वह गैलेक्टोज डायरेक्टली यूरिन से पास करने लगता है, जिसको हम लोग गैलेक्टोज यूरिया बोलते हैं। गैलेक्टोज यूरिया मतलब यूरिन से गैलेक्टोज पास करते हैं। तो आप फिर से एक बात करते हैं इसमें लोग, गैलेक्टोज लैक्टोज का ही कंपोनेंट होता है, मिल्क शुगर से बनता है ये। तो गैलेक्टोज लीवर में जाकर वह कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अगर ये गैलेक्टोज अगर कन्वर्ट नहीं कर पाता ग्लूकोज में, तो यह गैलेक्टोज डायरेक्टली यूरिन से पास करने लगता है, और यह गैलेक्टोज यूरिन में पास करने के कारण यूरिन का कलर व्हाइट हो जाता है। कभी कभी आप ये सुनने होंगे कभी कि जो बच्चा किसी 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 चाइल्ड में भी यूरिन का कलर व्हाइट हो जाता है। कभी कभी पेशेंट आता बोलने कि बच्चा मार के जैसा पेशाब करता है, या पेशाब करता है तो मार जैसा, तो चावल के पानी के जैसा वो जम जाता है। वो क्या है? वह अल्बुमिन नहीं है, जो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि उजला कलर का पेशाब रहा तो क्या हो, वह वह क्या है? वह गैलेक्टोज है। कभी कभी जो बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं ना, वह दूध जो होता है जिसमें कि लैक्टोज का ज्यादा अमाउंट ले लेता है, और लीवर में उतना कन्वर्सन हो नहीं पाता है, तो उस केस में भी तो व्हाइट पास करता है ना यूरिन। तो यहाँ पर बहुत सारे केस मिलेंगे आपको कैलोरिया वाले पेशेंट में, कि वह यही कंप्लेन आके बोलते हैं पहले कि जब भी दूध पीते हैं तो मेरा पेशाब उजला हो जाता है दूध पीने के बाद। ये ज्यादा कंप्लेन क्यों बोलता है दूध के बारे में? तो मिल्क में जो गैलेक्टोज के वजह से ऐसा कंडीशन आता है। हाँ, अगर लीवर अगर सही रहे तो उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर एंजाइम का तो लिमिट होता है ना। लीवर में भी उस एंजाइम का एक लिमिटेशन होता है, जितना वह उसको कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन वेज डाइट। कुछ नॉन वेज डाइट में जैसे कि अगर फिश है या चिकन है, ये सब का, इस सब में क्या होता है ना कि फिश को तो छोड़ के फिर में तो कुछ फैटी एसिड आपको अच्छे होते हैं जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो बाकी जो जैसे चिकन है, रेड मीट है,
इसमें जो एक्स्ट्रा अलग से कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे भी हुआ कोलेस्ट्रॉल 25 ईयर्स के बाद हमें नहीं जरूरत है, और वह कोलेस्ट्रॉल अगर मेरे बॉडी में अगर आता है तो वह कोलेस्ट्रॉल यूज नहीं होता है, और वह डायरेक्टली या तो ब्लड वेसल में कहीं अटैच करते हैं, ब्लड वेसल अटैच करेगा तो कभी एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप करेगा, और नहीं तो डायरेक्टली क्या होता है, यूरिन से पास करता है। तो कभी ऐसा ही पेशेंट आके बोलता है कि जब नॉनवेज खाते हैं तो उस केस में यूरिन का कलर ज्यादा व्हाइट होने लगता है। तो ये भी अब यूरिन के व्हाइटिस का कारण बनता है ये, या कैलोरिया का कारण बनता है। अगला होता है आपको हाईली प्रोटीनस डाइट। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा अगर ज्यादा क्रोमोजोम वाले अगर सीड ले लेते हैं, ऐसा कोई दाल या कोई सीड या कोई वेजिटेबल्स या कोई प्रोटीनस मटेरियल जिसमें क्रोमोजोम का नंबर बहुत ज्यादा हो, हाईली न्यूक्लिक एसिड वाले अगर सब्सटेंस लेते हैं, तो उसमें भी कभी कभी उसको खाने के बाद कभी कभी व्हाइटिस आते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा ये प्रोटीन ज्यादा है ना, अल्बुमिन ज्यादा पास करते हैं उसमें। तो कॉज यही सब है जिसके कारण यूरिन में एक काइल पास करता है, और काइल का मतलब बता दिए कि यूरिन में जो व्हाइट कलर पेशेंट को होता है। तो मेनली जो कॉज है ये सब बहुत बड़े कॉज बनते हैं, और फीमेल में भी सारे कॉज सेम है, बस सिर्फ प्रोस्टेट वाले कंडीशन को छोड़ करके फीमेल में भी सारे, क्योंकि कुछ ऐसे फीमेल का हम लोग के पास रिपोर्ट आता है या पेशेंट आती हैं जिनका उनका भी यूरिन भी कालूरिया होता है उसमें, लेकिन कालूरिया के ज्यादातर पेशेंट तो हम लोग तेल भी किया। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बोले? पूछिए। हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए दीपक जी। हेलो सर। हाँ बोलिए, आप आवाज आ रही है। अच्छा, जा रही है। हाँ ठीक सर। सिम्टम्स। कहाँ से आवाज करते हैं? सिम्टम्स। सिम्टम्स से। ठीक सर। तो हम लोग डिस्टर्ब हुआ था सबनेट के कारण, तो हम लोग बात कर रहे थे कालूरिया का सिम्टम पे। कॉज तो हम लोग समझ गए कि कालूरिया का क्या क्या कारण बनते हैं। एक यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम, लिवर और इंटेस्टाइन और डाइट, ये 4 पार्ट में होते हैं। और हमें जब भी इलाज कर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें कॉज पे जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें मियाजमेटिक के साथ साथ जो डायरेक्ट थेराप्यूटिक भी, दोनों इसमें इक्वल वर्क करता है, और दोनों का अगर लेके चलते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलती है। डेट है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इसमें सिम्टम पे। तो कालरिया का पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम मिलते हैं, तो अगर हम सोडिक मियाज की बात करते हैं तो पेशेंट में कभी कभी यूरिन में व्हाइटिश आता है। और कब उसमें आता है व्हाइटिश, जब पेशेंट अगर पानी कम पीता हो, या फिर ज्यादा अगर प्रोटीन डाइट लेता है अगर सपोज दैट, या ज्यादा अगर मिल्क के कंपोनेंट अगर यूज कर लेते हैं, तो उस केस में यूरिन का कलर व्हाइट होता है। दूसरा सिम्टम इसमें कभी कभी स्लाइट वीकनेस आता है, नहीं तो वो भी उसमें नहीं मिलता है। इस तरह का पेशेंट मिलता है, और ये कंप्लेन पेशेंट आके बोलता है कभी कभी यूरिन व्हाइट होता है। हर समय नहीं बोलता है पेशेंट, ज्यादातर इसमें से पेशेंट एसिम्टोमेटिक मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जो दवा यूज करते हैं, हम लोग ये सोच के यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैडर का वीकनेस आ रहा हो, क्योंकि ब्लैडर के वीकनेस के कारण पेशेंट में कभी कभी यूरिन से ऐसा
ग्लोबुलिन पास करते हैं वहां से। तो पेशेंट को हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, पहले हम लोग जांच करके देख लेते हैं माइक्रोफैलिया के जांच। हालांकि एमएफ टेस्ट इसलिए करा लेते हैं, एमएफ का मतलब होता है माइक्रोफैलिया। फाइलोरिया के बारे में लोग ये समझते हैं ना कि कहीं फाइलोरिया तो नहीं हो, तो एमएफ टेस्ट करा लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, अगर आ गया तो समझिए कि फाइलोरिया है, और नहीं अगर आया तो कोई बात नहीं है। दूसरा टेस्ट हम लोग कराते हैं आरडी ऑफ यूरिन। आरडी ऑफ यूरिन जब कराते हैं रूटीन में दीपक जी, आपको चूंकि सोडिक में, तो आपको सोडिक अल्बुमिन ट्रेस अमाउंट में या 1+ में पास करता है, नहीं तो वो भी नॉर्मल मिलता है। से तो उसमें आपको प्लस में आपको मिल सकते हैं, स्लाइटली इंक्रीज मिलते हैं। और पस सेल यहाँ पे या तो मिलेंगे थोड़ा, मतलब ओकेजनल मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। तो ऐसा केस अगर मिलता हो अगर हमें, तो वहां पे हम लोग कुछ मेडिसिन होता है जिसको कि हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कि अर्निका है। अर्निका को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मदर टिंचर में देने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और बाकी लिलियम टी है, ये बहुत अच्छा भी काम करता है। इसके बाद सीना यूज करते हैं हम लोग कुछ पैरासाइटिक को देखते हुए। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग सल्फर यूज करते हैं। और तो ये सब जो है ना दवा, और हम लोग सोडिक में कंडीशन में यूज करते हैं। नंबर 2 में आता है साइकोटिक कंडीशन। साइकोटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो काइल होते हैं वो लगातार पास करता है, यानी कि पेशेंट कंप्लेन ये बोलता है कि एनी टाइम यूरिन से व्हाइट व्हाइट कलर की यूरिन पास करते हैं कंटिन्यू। और इसमें पेशेंट का जो वेट है वह ग्रेजुअली लॉस होते जाता है। और इसमें एपेटाइट एपेटाइट तो खैर इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसमें वेट थोड़ा सा इसमें लॉस और लूज होने लगता है। लेकिन पेशेंट का कंप्लेन रहता है कि कंटिन्यू यूरिन व्हाइट होता है। और इसमें हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, इसमें जैसे अर्निका तो खैर वो दे देते हैं, इसमें हम लोग वियोला ओडिनाटा भी यूज करते हैं। हालांकि वियोला ओडिनाटा को ज्यादातर यूज करते हैं सिफिलिटिक कंडीशन में, लेकिन हम लोग सोरी के स्टेज में, जैसे साइकोटिक स्टेज में भी हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हम लोग देते हैं निजिला सिटाइवा। निजिला सिटाइवा जो होता है उसका वर्क लीवर पे भी है और किडनी पे भी है, बहुत अच्छा रोल है वहां पर। वह है और वह आपको उसको क्या करता है, फैट को मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा भाग लेता है निजिला। और हम लोग इसको देते हैं, और साइकोटिक स्टेज में बहुत बेस्ट काम करता है निजिला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सालेसिया यूज करते हैं। सालेसिया को हम लोग कोशिश करते हैं बायोकेमिक में देने के लिए, क्योंकि हम लोग जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बात कर रहे हैं। ऐसे तो हर लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, उस पर तो ज्यादा इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अपना इसका एम है, प्रैक्टिस अपना अपना अलग अलग है। लेकिन जो हम लोग देते हैं इसकी बात बताएं कि इसमें, क्योंकि लगभग जितने पेशेंट हैं वह सब लगभग ठीक होते हैं इसमें, इसीलिए इस सब का जो रूल है इस अनुसार हम लोग देते हैं पेशेंट को। तो ये सब दवा हो चलाते हैं इसमें। और अगर प्रोस्टेटिक डिजॉर्डर होता हो तो हम लोग यहाँ पे सबल सराटा भी यूज करते हैं। और हाइड्रोकोटाइल हम लोग चलाते हैं, हाइड्रोकोटाइल देते हैं जब पेशेंट में अगर एमएफ टेस्ट पॉजिटिव अगर आ रहा हो, या फिर अगर काइल अगर ज्यादा पास करते हैं तो वहां पे हम लोग हाइड्रोकोटाइल भी देते हैं। ये तो मेरा दूसरा नंबर। थर्ड में आता है सिफिलिटिक कंडीशन। सिफिलिटिक कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का सिम्टम बोलता है कि वह ये बोलता है कि पेशाब करने से पहले मांस का लोथड़ा ऐसा निकलता है कि पेशाब करते समय, तो उसका वो बोलता है, मांस थोड़ा निकलता है। वो ऐसा वो बोलता है कि पेशाब करते समय पहले मांस के जैसा, मांस का लोथड़ा ऐसे बोलता है वो लोग, कि मांस के जैसा कुछ निकलता है और तो उसके बाद पेशाब होता है। पेशाब करने से पहले काफी दर्द होता है उसको निकलने में। वो रहता क्या है, वो रहता है क्लॉटेड सब्सटेंस होते हैं। कुछ जो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो वहां पर आकर के यूरिनरी ट्रैक्ट में आके जम जाता है, क्लॉट कर जाता है। और उसी के पास करने के कारण पेशेंट को ऐसा फीलिंग होता है कि वह पास कर रहा है, और वह पास करते समय दर्द होता है पेशेंट को। इसमें ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होता है
इसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा होते हैं पेशेंट को, और फैट बॉडी से ज्यादा लॉस करते हैं, ज्यादा लॉस करता है, काफी सीवियर वेट लॉस होता है इसमें। और इसके साथ साथ कई हार्मोन स्टेरॉइड की या अदर हार्मोनल डिजॉर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कई तरह के प्रॉब्लम, पेशेंट अपसेट हो जाता है सिफिलिटिक कंडीशन में, और कई ऑर्गन भी इससे फेल होने लगते हैं। तो ये सब जो आपको मिलता है सिफिलिटिक कंडीशन मिलते हैं। और इसमें जो हम लोग दवा यूज करते हैं उसमें ज्यादातर तो सिफिलिटिक मियाज को जो मेडिसिन होता है उस पर हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कि सिफिलिनम को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद एसिड फॉस तो हालांकि हम लोग साइकोटिक में भी यूज करते हैं एसिड फॉस को अगर पेशेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हम लोग को यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद वियोला और डिराटा भी, उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो जिस तरह से ये कायलुरिया का हम लोग बताया कि एक हम लोग आप इंट्रोडक्शन बताया, लास्ट में बता दिए कि कायल क्या होता है, तो इस तरह के पेशेंट काफी हैं और बहुत सारे इसके पेशेंट मिलते हैं कायलुरिया के। हम लोग को चाहिए कि उसको समझना है। जैसे पेशेंट में जो व्हाइटिस यूरिन की जो बात बताए कि जो बार बार जो आप पेशेंट का कंप्लेन रहता है व्हाइटिस यूरिन का, तो उसमें हर चीज पे ध्यान देना हमको होगा कि किस कारण से पेशेंट को व्हाइट यूरिन पास करता है। तो काइल यही था और कायलुरिया इसी को बोलते हैं। यही सब कॉज था पेशेंट का, ये सब सिम्टम है, ये सब ड्रग्स है। और इसमें अगर कहीं पे कोई क्वेरी अगर हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाइट से रिलेटेड, या फिर हम लोग फिर डाइट में कैसे देना चाहिए। हाँ, एक बात और यहाँ पे मेजर बता देते हैं डाइट में, क्योंकि आप जब दवा देते हैं तो दवा के साथ हमें डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग वेजिटेबल्स में भी बहुत सिलेक्टेड वेजिटेबल यूज करते हैं, और दाल में भी बहुत सिलेक्टेड दाल यूज करते हैं बोलते हैं, क्योंकि हाईली प्रोटीन दाल होना नहीं चाहिए और ना ही कोई ज्यादा फैट वाले सब्सटेंस होना चाहिए। तो ये सब इसमें कैलोरिया में होता है। तो ज्यादा बात टॉपिक तो नहीं था, आप इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दीपक जी, आपने बहुत अच्छा बताया है और अभी हम लोग को कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे डॉक्टर कुरुप सर आप हैं तो डॉक्टर कुरुप सर, कैन यू ऐड समथिंग? डॉक्टर कुरुप सर, डॉक्टर हरिहरन, डॉक्टर हरिहरन आप कुछ बताइए। डॉक्टर हरिहरन, सर। Okay, sir. yes sir, now you can just Sir, add something because sir, this lecture is short, so you can add something new. Sir, I patiently heard the class, but unfortunately, I got only very limited cases of diarrhea. So I am remembering about 20 years back, I got a case from Alleppey Medical College. I cured it with SINGH. Can you hear me, Yes. sir? Yes sir, Yes, sir. I'm Yes, listening you. I I'm listening you. Okay, I cured it with SINGH. You use SINGH medicines, okay. Oh, SINGH, I take SINGH 1,001 dose, and in 1 week that patient is completely cured. So another case I got about 5 years back. That is a pyloric patient, and that I cured. I took the case and cured it with arsenic 10 1 dose and supplemented by hydrocodone. So such 2 cases I got. 2 cases. It is. I think it is very rare cases. So anyway, congratulations, doctor. It is your class is fine and fantastic. Please come to our English class
and we can discuss there. And okay, thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर दीपक जी, इसमें कुछ मैथमेटिक इंफॉर्मेशन आप बताइए। जी सर, मैथमेटिक इंफॉर्मेशन बताए थे कि जैसे जैसे जो पेशेंट होता है जिसमें कि अगर सोडिक कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं अगर, तो ऐसा हमसे ज्यादा तो आप इसको बता डील कर सकते हैं, बहुत बेस्ट कर सकते हैं आप मैं इसमें। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ दूसरे के तरफ से, आप जी सर। आप दीजिए। हाँ, यस यस सर। तो देखिए, जैसे इसमें सोडिक कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम ये बोला है कि ओकेजनल यूरिन का जो कलर होता है व्हाइट होता है, उसमें कंटिन्यू व्हाइट नहीं होता। उसमें दूसरे कंडीशन होता है कि पेशेंट को कोई ज्यादा सिम्टम उसमें नजर नहीं आता है, जो सोडिक कंडीशन होते हैं सर। जबकि अच्छा, उसमें जो मेडिसिन भी जो बताए थे हम इसमें कि उसे सीना, हम जो सर अभी बताया कि जो सीना देते हैं उसमें बहुत अच्छा, तो सीना का अच्छा रोल उसमें भी है। हाइड्रोकोटाइल भी दिया। हाँ, हाइड्रोकोटाइल बहुत अच्छा बताया सर अभी, हाइड्रोकोटाइल। और लाइकोपोडियम भी वहां पर दे सकते हैं हम लोग, लाइकोपोडियम भी यूज करते हैं वहाँ पे। दूसरा जो कंडीशन आता है, जो साइकोटिक कंडीशन जो होता है, साइकोटिक कंडीशन में पेशेंट में एनी टाइम कंटिन्यू व्हाइट यूरिन पास करता है, और वेट वीकनेस तो कंटिन्यू रहता है पेशेंट को। और उसमें जो मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन में तो जो साइकोटिक ग्रुप के मेडिसिन होते हैं उसको प्रेफर करते हैं, जिसमें निजिला सेटाइवा भी देते हैं, या फिर सबल सेराटा यूज करते हैं, तो ये हम लोग देते हैं। और जो सिफिलिटिक कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं उसमें काफी वेट लॉस होता है, और लार्ज अमाउंट में एल्बुमिन पास करता है, लार्ज अमाउंट में फैट पास करता है, वहां से काइल पास करते हैं, वहां पे जो प्रोटीन होते हैं वो कोगुलेटेड फॉर्म में पास करते हैं। और जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग उसी मियाज ग्रुप के दवा देते हैं हम लोग। तो पेशेंट को देखते हुए कि किस कंडीशन का पेशेंट है, और कब उसका एल्बुमिन कब काइल पास करता है, कितने दिनों से पास कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, और बहुत अच्छी ढंग से पेशेंट ठीक होती है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें जो है तो पॉजिटिव फैक्टर्स में तो बहुत सारी चीज आपने जिक्र किया। क्या इसका रिलेशनशिप कुछ सेक्सुअल डिजॉर्डर के साथ भी है? सेक्सुअल डिजॉर्डर्स में सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है कि जैसे अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड अगर ज्यादा पास करने लगता है अगर सपोज दैट, तो उसकी वजह से सेक्सुअल फंक्शन लॉस करते हैं, है ना। उस प्रोस्टेटिक ऐसे अगर सिर्फ डाइटरी फैक्टर से होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है सेक्सुअल में, इंटेस्टाइनल कॉज होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लीवर में भी कोई दिक्कत, लीवर कॉज से भी नहीं, किडनी ब्लैडर कहीं नहीं। सिर्फ अगर प्रोस्टेटिक डिजॉर्डर के कारण अगर काइल पास करता है अगर, तब उस केस में सेक्सुअल फंक्शन लॉस कर जाता है, और डिजायर भी खत्म हो जाते हैं, और प्लस जो सीमेन होता है, सीमेन भी वहां पर डिस्टर्ब होता है, सीमेन पतला हो जाता है वहां पर, और भी लॉस होता है। मतलब एक कॉज अगर आता है प्रोस्टेटिक प्लेक्सस अगर डैमेज होता है उस केस में, अगर प्रोस्टेटिक प्लेक्सस डैमेज ना हो तब उस केस में सेक्सुअल फंक्शन लॉस नहीं होता, सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन होता है, बस लॉस सिर्फ इसी केस में होता है। बहुत अच्छा है। इसका जो है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस और किसके साथ कर सकते हैं? इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक तो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कर सकते हैं हम लोग। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चूंकि जो बोमेंस कैप्सूल के जो पोडोसाइट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जिसके कारण डायरेक्टली एल्बुमिन पास करने लगता है, एक तो वहां से हो सकता है। दूसरा जो हम बताएं नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जैसे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अगर डैमेज कर जाते हैं तब भी उसका डीडी आता है, क्लोज डीडी आ जाता है। तो दो को इससे बहुत क्लोज डीडी होते हैं। तीसरा में जब ये बताए थे कि चिल्ड्रन के केस में, बच्चों के केस में, जो अगर ज्यादा लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क अगर बच्चा अगर यूज कर लेता है तो उस केस में उस बच्चे का जो यूरिन जो होता है ना वो व्हाइट हो जाता है, तो वह काइलूरिया उसको नहीं बोलते हैं, वो तो दूसरा केस हो गया हुआ, एक डीडी वहां भी बनता है वो। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 2-3 डीडी इसके बहुत कॉमन होते हैं। और बाकी अगर कंटामिनेशन कभी अगर, या कभी अगर पायोजेनिक इन्फेक्शन अगर हो जाए में, जैसे पायोनेफ्राइटिस हुआ, या फिर पायो यूरेटर हो गया, या फिर कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो उस केस में भी
जो ये को इंटरफेयर कर सकता है डीडी के रूप में, जिसको लोग पायूरिया बोलते हैं। तो पस का अगर इन्फेक्शन होता है वेट ट्रैक्ट में, तो वह इसको डीडी में क्लोज डीडी में ला सकता है। तो ये सब उसमें डीडी आते हैं। तो अच्छा है। और इसका जो गोनोरियल डिस्चार्जेस जो है, गोनोरियल डिस्चार्जेस से भी कुछ लोग कहते हैं कि यस गोनोरियल यस डिस्चार्जेस यस दोनों में। जी सर, जी सर। गोनोरिया के डिस्चार्ज और कालोरिया में काफी अंतर है। गोनोरिया में तो ये कंप्लीटली एक तो इन्फेक्शन डिजीज हो गया ये। गोनोरिया एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया किसी न किसी कंटामिनेशन के कारण, खास करके सेक्सुअल कंटामिनेशन से वो यूरिनरी ट्रैक्ट में चला आता है वो, और वहां पे वो पायोजेनिक इन्फेक्शन करता है, पस वाले इन्फेक्शन करता है वहां पे। और पायोजेनिक इन्फेक्शन के कारण वहां पे ऑर्गन में स्वेलिंग, जो यूरेथ्रा में स्वेलिंग या जो एक्सटर्नल जेनाइटल होते हैं वहां पे स्वेलिंग, फिर वहां पे पस का फॉर्मेशन एंड पस डिस्चार्ज। तो अब काइलोरिया में और इसमें अंतर यह होगा कि काइलोरिया में तो जब यूरिन पास करेगा तब उसमें आपको यूरिन व्हाइटिश होते हैं, लेकिन जब गोनोरिया में तो इसका अलग ही सिम्टम हो गया कि उसमें जाइटल ऑर्गन में पेन, जबकि काइलोरिया वाला में जाइटल में पेन नहीं होता है। अब गोनोरिया में जाइटल में पेन होता है, पहला कंडीशन। काइलोरिया वाले में जाइटल में स्वेलिंग नहीं होता है, जो गोनोरिया में स्वेलिंग भी होता है। काइलोरिया में यूरिन करते समय ही सिर्फ यूरिन का कलर व्हाइट होता है, जो गोनोरिया में बिना यूरिनेशन का भी यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज होते हैं। काइलोरिया में फीवर नहीं होता है, जबकि गोनोरिया में फीवर होता है। काइलोरिया में ज्वाइंट पेन नहीं होता है, जबकि गोनोरिया में गोनोकोकल अर्थराइटिस भी होता है। और यह गोनोरिया धीरे धीरे स्क्रोटम की तरफ भी स्प्रेड करता है, जिसके बाद स्क्रोटम में स्वेलिंग और काइटिस या पायोस्पर्मिया, पायोएजियोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी। काइलोरिया में इनफर्टिलिटी नहीं होती है, जबकि गोनोरिया में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो गोनोरिया और काइलोरिया में बहुत का अंतर है, सिम्टम भी बहुत सारे अंतर है, कॉम्प्लिकेशन का अंतर है, डायग्नोसिस का अंतर है, मेडिसिन का अंतर है। अब इसमें हम लोग मेडिसिन का भी बता दिए। डायग्नोसिस में गोनोरिया में क्या करते हैं कि वहां से लोग पस को लेकर के माइक्रोस्कोप में देख करके या कल्चर करा के करते हैं, जबकि काइलोरिया में आडियो फ्लूइड से करते हैं जांच, और गोनोरिया में कल्चर की जांच करते हैं। अब गोनोरिया के लिए जो मेडिसिन होता है, स्पेसिफिक नोसोड दवा है हम लोग के पास, जो गोनोरिया से ही मेडिसिन बनी है, जिसको हम लोग मेडोरिनम बोलते हैं। जबकि वो जो एक मेटेरिया मेडिका में शायद लिखा हुआ भी तो है ना, गोनोरियल वायरस से जो मेडिसिन बना है। तो हालांकि वहाँ वायरस का जो दिया गया है जिक्र, वायरस जो मेटेरिया मेडिका बुक में लिखा हुआ है चीज को मेडोरिनम में कि द मेडिसिन मेड बाय गोनोरिया वायरस, बट गोनोरिया वायरस वह वायरस नहीं है। ऐसा नहीं कि मिस्टेक में लिखा हुआ है, वह वायरस का मीनिंग जो है वह टॉक्सिन से लिया गया है। तो टॉक्सिन, वायरस को टॉक्सिन बोलते हैं। कभी जब बहुत जगह इसी को लोग कंफ्यूजन है इस बारे में। हम लोग कल परसों भी एक हमारे सीनियर लोग मिले थे तो बोले थे बात क्यों कि सर बताइए कि गोनोरिया तो बैक्टीरिया होती है, फिर वायरस का नाम क्यों लिखा हुआ है। तो चूंकि वो गोनोरिया वायरस को लिखा गया इसलिए कि वायरस मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, वायरस का मतलब पॉइजन होता है और टॉक्सिन से वो दवा बनी हुई है, इसलिए वहां पर वो जिक्र किया गया है, गोनोरिया वायरस दिया गया है, बट दिस इज बैक्टीरिया। तो खैर, तो सर बोल रहे थे कि दोनों में डिफरेंस तो काफी डिफरेंस दोनों में, और दोनों में काफी डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जी सर। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्रीधर क्रूप, यू आर हियर इन द रूम आई थिंक। जी सर। डॉक्टर क्रूप भी हैं, उनसे भी कुछ हम लोग सुनना चाहते हैं। डॉक्टर जी क्रूप, सर, ओके सर। प्लीज ऐड समथिंग। Yes, yes, sir. या Yes, वी आर, थैंक yes, यू। yes, it is very good class. Come again in English forum also. Whether you can, Sir, whether it can is you say audible. something? Sir, can you say something about the caluria? Okay, it is very good class. Come again with another subject. Thank you.
तो ठीक है, तो फिर कल आइएगा, कल आइएगा तो। हाँ हाँ, यस सर, कंटिन्यू सर। आई एम नॉट एबल टू लिसन यू सर। डॉक्टर संजय सागर, डॉक्टर कुलवंत सिंह आप भी हैं? डॉक्टर कुलवंत सिंह आपका सेशन भी है सर, आप कुछ बताइए कुलवंत सिंह जी। दीपक जी ने तो सब बता दिया, कुछ बचा तो नहीं है। आप कुछ नया ऐड कीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कीजिए, आप बहुत सर प्रैक्टिकली काइलूरिया के केसेस तो बहुत कम हैं प्रैक्टिस लाइफ में, बहुत ज़्यादा केसेस तो मिलते नहीं हैं, लेकिन मोस्टली मैंने बहुत से केसेस में सिना, चेलोन और आयोडियम, इन 3 दवाओं का रिजल्ट बहुत ही अच्छा पाया है। और किसी किसी केस में एसिड फोर्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज। लेकिन मोस्टली सिना इज वेरी गुड, और चेलोन ग्लाब्रा इज अ वेरी वेरी नाइस मेडिसिन if there is history of worms, and that really helps to eliminate all the symptoms of childuria. And constitutionally and chronically, iodium is one of the best medicines. iodium has been very successful. मेरी प्रैक्टिस लाइफ में आयोडियम मैंने इंटरकरेंट जब भी दिया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और चाइल्डुरिया चूंकि बहुत कॉमन नहीं है सर, तो इस मामले में बहुत ज़्यादा अनुभव हम लोगों को नहीं है, पेशेंट्स बहुत कम ही आते हैं, और लेकिन ठीक होते हैं। जैसा दीपक जी ने बताया कि चाइल्डुरिया के केसेस होम्योपैथी में डेफिनेटली ठीक होते हैं। और एक बहुत अच्छी एक्चुअली दवा सर, है सर जो हम भूल रहे हैं, दैट इज थूजा। यस सर, क्योंकि थूजा वो सारे मायजम को भी कवर करती है ये सर। और चाइल्डुरिया को भी कवर करती सर वो एक्चुअली सर, कुलवंत सर, है। जी सर। तो वो सर नमस्कार, वो हम बोल रहे थे सर कि जो मेरे पास पेशेंट, जो ऑनलाइन पेशेंट इसके मेरे पास ज्यादा मिलते हैं, जी और चूंकि हम यूट्यूब पे जो वीडियो बना दिए हैं कैलोरिया पे 2-3-4 गो, जी। तो उसकी वजह से मेरे पास इसके पेशेंट पर डे कम से कम 10 से 12 पेशेंट मेरे पास डेली हैं। तो बहुत बहुत बड़ी तो संख्या है ये। जी सर, तो जैसे आप भी उस चीज को आप देखेंगे, अगर सर्च करेंगे अभी, अगर कैलोरिया का अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो शायद हमको लगता है कि 1 नंबर या 2 नंबर पे मेरा वीडियो मिल जाती है। जी जी। और इसीलिए हमको पर डे पेशेंट इसका मिलता है, इसलिए हम इसके बारे में बताएं कि ज्यादा मेरे पेशेंट लोग हैं। अच्छा, और जो भी पेशेंट है ना, सब दूसरे पैथ से हार करके और तब वो हाँ सर्च तो करके और मेरे पास आते हैं, और सारे डॉक्टर, पेशेंट ठीक होते हैं। ये अच्छी बात है। आपने अभी जो लेक्चर दिया हम लोगों ने भी सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जी सीखना तो कभी खत्म होता नहीं है लाइफ में, तो जी इसीलिए सर, अच्छी बात है कि हमने भी कुछ सीखा, कुछ जाना, और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दीपक सर। सॉरी, मैं थोड़ा पेशेंट देखने में बिजी हो गई, इसलिए वजह से आज का सेशन पूरा सुन नहीं पाई मैं। लेकिन जैसा कि अभी कुलवंत सर ने कहा कैलोरिया के बारे में, तो ये मैं भी बोलना चाहूंगी कि इसका कि थूजा बहुत अच्छा वर्क करती है इसमें वाह, करने बहुत अच्छा। के। जी जी, अब मैं इसका वीडियो जरूर देखूंगी, क्योंकि आजकल मैं ये बिल्कुल भी सही ढंग से बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और का और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक कोई है नहीं अभी। ठीक है। अच्छा, जैसा कि सर इसमें एक एपीस का भी अच्छा रोल है, तो मे बी यूरिनेशन में इन्फ्लामेशन, पेन, बर्निंग में भी इसका रोल है क्या? जैसे यहाँ पर कैलोरिया में, यहाँ पर जनरली क्या हम देखे हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग पेन नहीं होती जल्दी, ताकि जो भी पेशेंट हम देखे हैं अभी तक हम लोग, अब मेरे पास जो भी पेशेंट अभी डेली मिला है, तो इसमें वो सब नहीं है, बर्निंग सेंसेशन कुछ नहीं, नो पेन,
न कोई किसी तरह का कंडीशन नहीं मिलती, सिर्फ उसको जो पास करता है बाकी सिस्टमिक इफेक्ट ज्यादा मिलता है उसको। तो सर इसमें प्रोटीनियस डिस्चार्ज भी होता है क्या? क्योंकि मैंने सेशन यस देखा बता था दिस, पूरा। हाँ गुड गुड। तो इसमें प्रोटीन बताया ना कि जैसे प्रोटीन तो हमारे प्लाज्मा में बहुत सारे तरह के होते हैं, तो इसमें अल्बुमिन है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, साथ में लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, यानी सारे मिक्सचर पास करते हैं इसमें, है ना, सारे मिक्सचर पास करते हैं। तो इस वजह से वीकनेस भी होता होगा। बिल्कुल, वेट लॉस होता है, वीकनेस भी होता है पेशेंट को। मेरे पास जितने पेशेंट होते हैं आते हैं उसमें लगभग 80% लोगों का वेट लॉस होता है। सारे किसी को बोलता है कि मेरा 20-20 किलो वजन लॉस हो गया, ऐसा पेशेंट है। तो ये अब ये डिक्रीज वेट लॉस का सडन होता है या स्लोली स्लोली होता धीरे है? धीरे 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 होता है, धीरे धीरे होता है। देखिए ऑफलाइन में मेरे पास इसके पेशेंट, अब सर्च करके तो सब लोग आता है, पूछता है कि हाँ कहाँ के, तो लोग अब बता रहे हैं कि हम यहाँ से मतलब सऊदी अरब तक का पेशेंट को हम देख रहे हैं, और विदेशों का भी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट, सब लोग सर्च करता है, सर्च करके हमसे संपर्क करता है। और हमारे बिहार में भी बहुत सारे सर्च कर करके लोग आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हैं तो हम बता देते हैं। अब देखिए उसमें इसीलिए बता रहे हैं कि ऑफलाइन में जैसे पेशेंट डायरेक्टली बहुत कम मिलता है, ये तो बात सही है, लेकिन चूंकि अब सर्च करता है तो आखिर पेशेंट के काफी इतने मन लगे ना, और दूसरे पद्धति में फेलियर हो रहा है पेशेंट, हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से ठीक कर रहे हैं। 12 साल, 15 साल, 20-20 साल तक के कार्डियक पेशेंट ठीक हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक नारायण ने हैंड रेज किया है, काइंडली। कौन नारायण है? जी ओके, यस, अब आप बोल सकते हैं। हेलो। हेलो। यस सर, अब आप बोल सकते हैं। यस, पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, दीपक जी प्रणाम। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, हाँ प्रणाम, प्रणाम नारायण जी। सुन रहे क्या? हाँ, आपकी आवाज हेलो, आ रही है, आप पूछे। आवाज आ रहा है क्या? यस यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ, आपकी हाँ, बात। मैं भी दीपमाला जैसे हम वीडियो नहीं देखा, पर कुलवंत सर बोल रहा है ना, वही के वही सुन लिया। गनेरिया में, गनेरिया है ना टॉपिक? हेलो। काइलोरिया टॉपिक हेलो। है। काइल्यूरिया। हेलो, काइल्यूरिया। यस हाँ बोलिए। यस हाँ हाँ। हाँ, काइल्यूरिया मतलब ये तो काइल है ना, अब्डामेन में काइल डक्ट होता है, इसकी वजह से होता है। नहीं तो ये काइल्यूरिया कौन सा डिजीज में होता है? क्योंकि आप पैथोलॉजी में बहुत अच्छा टीचर हो, मैं देखा सुन लिया कॉलेज में। हाँ? और कौन सा दवा दे दिया आपने, कैसे ठीक हो गया, थोड़ा बता दो ना। देखिए एक्चुअली नहीं क्या है नहीं, ना, हम तो स्टूडेंट, हम अभी भी स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहे हैं, थोड़ा नॉलेज पाना एक्चुअली चाहिए सर, आपसे। अब हमारा टाइम खत्म हो गया। आप इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। आप हाँ, IFPS सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको आज का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब हमारा आज का टाइम भी खत्म हो गया है सर। सो डॉक्टर दीपक शर्मा सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप, आज का हमारा सेशन खत्म हो रहा है। आप ऐसे ही आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो अब हमारा सेशन आज का खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी हम मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1247th day of continuous webinar
conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is a legend from homeopathy field, Dr. KULWANT Singh. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since the last 1,246 days. And today, our guest is none other than Professor Dr. KULWANT Singh. As you know, sir is a regular presenter in this forum, and almost all the presentations were excellent, and there were a lot of great slides from sir. All the history and everything were shown from the very beginning itself. Last week, sir has presented one session beautifully. And as you know, the subject was benign prostatic hyperplasia and homeopathy. And today, sir will be talking about the second part of the same. As you know, sir was a retired professor as well as the principal from a homeopathic medical college, and sir has completed his MD from GD Homeopathic Medical College, Patna, ex-dean and faculty of homeopathy, as well as the principal of Sindhubhum Homeopathic Medical College and Hospital, Jamshedpur since 2000, and is a teacher of 43 years of experience. That's a great thing. And not only that, sir is a great homeopathic doctor also. He has having a lot of cases, not only simply teaching the people, but also treating patients with the classical homeopathic method. And that is the beauty of sir. Sir's knowledge in homeopathic materia medica as well as in organon are exemplary. And sir was the former member of CCH, and sir was there as a ex-inspector of the Central Council of Homeopathy, New Delhi, and sir was a guide, and so many things are there with sir. And there is, since sir is waiting there, and we everybody knows sir nowadays, and not go briefing all about. So let us welcome our KULWANT Singh sir to this session. Welcome, sir. Thank you, Dr. Dhanesh. Can I share? Yes, sir. And wait, 1 minute, sir. Your co-host now, sir. Yes. Now you can share, sir. Yes. Visible, sir. Thank you, sir. Thank you so much. In the last lecture, we had discussed the benign prostatic hyperplasia, the history, the structural changes, the pathological changes, and today we will try to finish these things with homeopathic therapeutics, homeopathic medicines for benign hyperplasia. So let us start with some summary of the last lecture. We had discussed the enlargement of the prostate. This is in black, and the side effects of this enlargement of the prostate can cause so many symptoms or so many complications, like if there is a back pressure of the urine to the kidney, it will create hydronephrosis. If there is a back pressure of urine in ureter, it will create hydroureter. In the bladder, if there is accumulation of urine due to blockage or due to pressure, due to obstruction of this part of urethra, which is known as prostatic part of urethra. So that causes frequent involuntary urination due to the regular pressure of the urine on this part. And as the urine will not pass completely, it will cause residual urine will be more than normal. When if there is obstruction here,
there will be dysuria and painful urination. There will be retention of urine. Urine will be here in the bladder more than normal and more than normal time also, and which may cause the growth of bacteria and which will be causing cystitis. As this is not completely evacuated, there will be incomplete evacuation of bladder. And as this is blocked, there will be constant straining for urination. And you see, all these symptoms are present in case of prostatic enlargement. We have all discussed these things in the last lecture. Now we will be starting some discussion on the homeopathic management of this case. So as you see, that mainly the miasmatic part is psora is the foundational miasm in this case in relation to BPH. Psora might manifest as a predisposition towards urinary issues such as difficulty initiating urination, weak urinary system, and frequent urination. This is the beginning of these things, and gradually when there is severe prostatic enlargement, most of the symptoms become psychotic. So in the context of BPH, psychosis could relate to an overgrowth of hypertrophy of the prostate, leading to urinary symptoms, leading to all complications. One reason is enlargement of the prostate gland, that is growth of the prostate gland, and any abnormal growth obviously comes to psychotic miasm. And the last is in BPH, the syphilitic miasm might contribute to the development of indurations or nodules in the prostate gland, indicating deeper-seated pathological changes and complications related to chronic inflammatory process. Syphilitic symptoms are few in case of prostatic enlargement because these syphilitic symptoms are present more when there is carcinoma of the prostate gland. So when there is carcinoma of the prostate gland, we can see this more. Otherwise, more and more symptoms belong to psychosis, psychotic in nature. And that is why Thuja is one of the best medicines for prostatic enlargement because it is the greatest antipsychotic medicine. Naming the medicines, if psoric miasm is there, the best medicines are Sabal-Cerulata, Conium, Thuja. These are addressing the urinary difficulties. Irritation. Psora is irritation. So irritation symptoms, irritative symptoms like urinary difficulties, weak stream, frequent urination, involuntary urination, all these things come into psoric miasm, and the medicines, some of medicines are Sabal-Cerulata, Conium, and Thuja. When it comes to psychotic, Sabal-Cerulata is there, Thuja is there, and Staphysagria for the growth, together targeting the glandular hypertrophy, incomplete voiding, and urinary retention. If the retention of urine, not irritation. Irritation part is frequent urination, no control, involuntary, and this is incomplete voiding. And when it comes to syphilitic, which is rare, BPH is not having syphilitic symptoms more, and the medicines are Orometallicum and Conium Max. They are addressing complications from degenerative changes in the prostate. Mind it that degenerative changes in the prostate are not very common in prostatic hyperplasia, benign prostatic hyperplasia. Now the medicines, one of the best medicines, universally acclaimed medicine, that is Sabal-Cerulata, or it is commonly known as Saw palmetto. You can see this is a palm-like tree, one of the best medicines for hypertrophy of prostate gland. And how does it help? Okay, this is the most important part of this, that it helps to reduce DHT levels in the blood.
I have been repeating in my lectures that the reason behind enlargement of the prostate gland is DHT level, increase in the DHT level, dihydrotestosterone. And if there is increase in this level, ultimately it causes the enlargement of the prostatic cells and tissues and glands, which we have already discussed. So this medicine is having a property that it can reduce DHT level, and this has been recognized. This property is recognized by the Boston University, USA. So this is an universal medicine. Allopathics are using it. Ayurveda is using it. All other medical science is using it. Even Chinese medicines are using it. And in homeopathy, this is also one of the best medicines. And the symptoms are constant desire to urinate, paresis of sphincter vesicles. This is very important. This is not present in all medicines. This is almost paralysis of the sphincter of the urinary bladder. And if there is a paretic condition, two conditions will happen. One, sometimes the urine will be involuntary because of the paralysis, and sometimes there will be retention of the urine because the urine vesicle sphincter is paralyzed, so it will not open properly for evacuation of the urine. So both conditions can be present simultaneously in case of a subulcirculata patient. There is difficult urination. If there is congestion, accumulation of water, urine for more than proper timing, there may be cystitis. And sexual neurotics with weakness. The sexual desire is increased, but the efficiency is reduced. Sexual desire is increased because there is a constant pressure on the urethra. By the accumulated urine in the bladder, there is constant tickling, and that increases the sexual desire. Next medicine is conium mac. Very, very important medicine, especially when the patients are old, very old. It is, we have read in the Mathematica that this is a medicine for old sinners, old bachelors. So old people who are having a tremendous sexual desire but unable to function properly, and conium means conios, which means spin or will. That is the vertigo. So this vertigo, we know that is one of the important medicine symptom of conium maculatum. And macula means spots. This plant of conium is having some spots. For older individuals, old bachelors experiencing urinary difficulties due to enlarged prostate. And you see, there is history. You know that the common name of conium is poison hemlock. So this poison hemlock was given to great Hippocrates, and he died after drinking this poison. This was a penalty to great. So there is weak urine. He is being given the poison hemlock. This was given in the prison, and he died after taking this. There is dribbling of urine after urination. There might be pain or burning, but please remember, all these disease symptoms may be present in several symptoms. Several patients will be having the similar symptoms. This is disease symptom of prostatic gland due to the enlargement of the prostate. But conium is well suited when patient is very old. The old sinners, old bachelor who are not, old bachelor means who are not enjoying their normal sexual life. So in this cases, conium has worked miraculously. I have seen miraculous results in old people by conium. Clinically proved. This is thuja. Everybody knows this plant. Maximum of you must be having in your house also. This is the thuja plant. And the great medicine for curing a case of is known as arbor vitae. Also known as arbor vitae. And we always have these plants in pots at home. So psychotic dyscrasia, I told you that this is one of the best antipsychotic medicines. And thuja, if really indicated, should be having some important mental symptoms of thuja. These mental symptoms are very prominent when you prescribe for a case of prostatic hyperplasia
or in a case of thuja, and these are fixed ideas, as if a strange person is at his side, as if soul and body were separated, as if body is made up of glass. Inflammation of glands and purpures. Inflammation of glands and purpures is a symptom when there are tinge of gonorrhea. Normally, in case of prostatic hypertrophy, this symptom is not present. Dwelling of urethra with split stream. This split stream is a very important symptom of thuja. There are 2 or 3 medicines which are having split stream. One of them is cannabis sativa. The urine is coming out in 2 streams. So that is very peculiar, very uncommon, and the best medicine in this case is thuja and cannabis sativa. All these are disease symptoms: sensation of tickling, desire sudden, urgent, cannot be controlled, frequent desire to urinate. But thuja should be given when there is psychotic dyscrasia and where there are some mental symptoms present to describe this. This is very important. Baraita. This also is very good medicine for old patients. You see, there are 2 medicines which are specifically indicated for old persons, old patients, and Baraita, conium maculatum. These 2 are very good medicines, and the Baraita patients are dull, very depressed, difficulty in initiating urine. Elderly who have difficulty passing urine and also suffer from dribbling or involuntary. So patient will be really harassed, really depressed due to his problem because he is old. He cannot pass urine frequently. You cannot go to the toilet very frequently. And he is having this constant urging to urinate, sometimes involuntary urination, very exhausted patient. So in these kind of cases, especially when the patient is very old, I am repeating, very old patient, conium maculatum, Baraita. Remember BPH. BPH is benign prostatic hyperplasia. 3 very important medicines are: B is for Baraita, P is for petroselinum, H is for hydrangea. Always remember these 3 medicines: Baraita, petroselinum, and hydrangea. Next is this petroselinum. We use daily. We use this. This is what? Parsley, dhania. So we are daily using dhania patta. I always advise my patients who are having prostate problem to take dhania. They can have this parsley chutney daily. It helps. It helps. And there is one more thing which is supposed to be helpful, that is tomato. Ask your patient to take tomatoes. It is learned that tomatoes also help to prevent and to help in management of prostatic symptoms. Parsley, dhania, and tomato. The petroselinum, it has been cultivated for more than 2000 years. The ancient Greeks held parsley to be sacred and used to decorate the tombs of the deceased. The practice of using parsley as a garnish actually has a long history. We are using parsley as garnish. Which bhi hum banate, whatever we make, you put garnish. You garnish with parsley. There is burning, tingling in urethra, sudden urging to urinate, irresistible desire to urinate, biting, itching deep in urethra. If there is constant irritation, constant feeling to go for urination, all these symptoms belong to petroselinum. Very, very helpful. Try it in your practice, you will be benefited. Hydrangea. Hydrangea is one of the best medicines for a case of prostate gland. Hydrangea, it has been used for hundreds of years as a treatment for enlarged prostate and is often combined with equisetum for this purpose. In the ancient times, people were giving hydrangea juice and equisetum juice. These 2 medicines for relieving the case of prostate gland. Hydrangea is one of the best medicines. It is a stone-breaking medicine. It has a very specific action
on the urinary tract. We know that. It is very high in silicon, needed to maintain flexible arteries, especially important for good blood circulation through the filtering tubules of each kidney. It contains cyanogenic glycoside, volatile oil, saponins, flavonoids, and other constituents which are helpful to regulate the urinary filtering system. And it is associated with renal stones, burning in urethra, urine flow to start, sharp pains to loin, enlarged prostate with great thirst. You see, there is a history with hydrangea. Hydrangea has been used since hundreds of years, and it has several colors. And each color, it is a story, history, that each color indicates a different emotion. So people were giving hydrangea flowers to people to emote, to express their emotions. You can see there are different colors: white, green, see, these are the different hydrangea plants, yellowish and bluish. So all these things are indicating, you see, it was seen and used. This plant was known as change rose, change in color of rose type of a flower, like pink was for love, green was for revenge, anger, white was for peace. So all these colors indicated different things in the history. And there was a king in Japan who was very busy in a fight with enemies for a very long time. And he used to send pink hydrangeas to his wife daily, expressing his love. So this plant is having a very important place in the history also, and in the place in homeopathic history, that it is one of the best medicines in prostatic hypertrophy, especially if it is related with urinary problems, sometimes also associated with urinary calculus. It is known as a stone breaker. Hydrangea is most famous as a stone breaker. When the renal stones are big in size, you give hydrangea mother tincture with a proper indicated medicine, you will be getting much help. Ferrum petritum. This ferrum petritum is very good medicine when there is a constant desire and retention of urine. Ferrum petritum, one of the best medicine for senile prostatic hypertrophy. In old people, when they are unable to pass urine, they are not able to strain a lot due to old age, due to weakness of the urinary bladder muscles, that is detrusor muscles, they become weak and the patient is not able to press. So that is why he is getting frequent micturition at night, because the urine is being accumulated, it is not being passed properly. So in old age, if there is frequent urination, involuntary urination, constant dribbling, there are 2 or 3 good medicines. One of them is Ferrum petricum. Don't forget Ferrum petricum, Petroselinum, and one is Chimaphila. Chimaphila is also very good medicine in these cases, and Chimaphila is especially indicated when due to constant retention of urine, there is urinary infection. Chimaphila. There is prostatic enlargement, urine with ropey, mucopurulent, that is urinary infection. Smarting in urethra from neck of the bladder to meatus. Forked stream is divided, unable to urinate. This is very important symptom in Chimaphila, that the patient is not able to urinate without standing with feet wide apart. He takes his feet apart, wide, and then constantly strains for passing urine. Then only he is able to pass urine. Otherwise, normally by sitting, he is not able to pass urine. Next is Staphysagrilla, one of the best medicines for prostatic hypertrophy. There is straining and incomplete emptying.
urinary urgent, frequent urge to urinate, but the specificity in staphysagria is that all these are disease symptoms you will see in almost every case. So how will you differentiate? The staphysagria is having a very peculiar symptom that the urine comes down, then it rolls back. This is not present in so many medicines, but in staphysagria we will see, patient will say, the urine comes down, comes into urethra, comes to eyelid, but again it goes back. It takes the reverse direction. If this symptom is present, the staphysagria is the best medicine. And in some cases, you will see that after some surgical operation, sometimes if the patient had retention of urine and he was catheterized, normally we catheterize a patient if there is severe retention of urine so that the urine passes and the patient feels comfortable. But due to regular use of catheter, there are sometimes deposition of fibrous tissue and some stricture takes place. So if there is those kind of a symptom, especially after surgery, the staphysagria is one of the best medicine. Peculiarity, sensation as if a drop is always rolling in the urethra. Don't forget this symptom. You have to differentiate. Cantheris. Cantheris is, I will say, not 100% medicine for prostatic hypertrophy, but it is one of the best medicines for complications of prostatic hypertrophy, especially if there is infection. One of the best medicine for BPH, but why? With severe burning urination. Burning before, burning during, burning after urination. These are the three characteristics of cancerous patient: burning before, burning during, and burning after urination. And there is intense sexual desire. This intense sexual desire was present in conium mac also. The conium mac and cancerous. And the urge to urinate is intolerable. Severe burning pains, constant urge to urinate, like present in the cancerous patient. But it is useful to relieve these symptoms. It is not a very helpful medicine to reduce the swelling of the prostate, but very helpful in symptomatic relief. Urticariaceae. This is a new medicine being researched, and this is a medicine for BPH and renal impairment. And this also has been researched and confirmed by Boston University, USA. So this is a help in renal and cardiac impairment, has been approved by the German and American health officials, that is Boston University, and it decreases the residual volume and increases urinary flow and helps in the enlargement of the prostate gland. This is a new medicine, Urticariaceae. You can write the name also. Very soon it will be available as a homeopathic medicine, and the quality of this medicine is antimicrobial, antioxidant, hyperprotective, antiviral, anti-diabetic, and all that. So this will be the future medicines of next. Mark my words, please note this name. This will be ruling the prostatic treatment in future. The medicine is Croton membranaceus. This is the medicine plant. This is the Croton membranaceus. This is one of the best medicines for, supposed to be one of the best medicines for prostatic hypertrophy. This medicine has been taken since ages in Ghana. Ghana is an African country. Extract used as a medicine for BPH in Ghana since years. You see, for the treatment of prostate, we focus on 2-3 things. One, there is a inactive testosterone in our system. This inactive testosterone is converted into active DHT, dihydrotestosterone,
by an enzyme that is known as 5-alpha reductase. 5-alpha reductase converts testosterone into very active DHT. And if DHT level is high, there will be prostatic hypertrophy. So it has been seen that it reduces the 5-alpha reductase. It is well proved. So if it reduces the 5-alpha reductase, what will happen? The testosterone will not be converted into DHT, and if it not be converted into DHT, the prostate enlargement will be less. So there will be, it shrinks prostate. There is an international scoring policy that is known as IPSS. I have discussed this last class. International Prostatic Scoring Society. So it is having 7 points, and all points have been given 5 points. So if you are having 7 symptoms, all 7 symptoms, I have taught you last time that known as FUN-WISE. FUNWISE. These 5 FUN-WISE are the 7 symptoms. So it has been observed that if you are having all 7 symptoms or some of them, this medicine can reduce your problems by 15 points. So 3 or 4 symptoms can be helped by these medicines. And specification of this medicine is that it targets only prostatic cells. So it acts only on prostate cells. It reduces PSA remarkably. We know PSA is prostate-specific antigen, which increases in case of prostatic hyperplasia. If there is prostatic hyperplasia, you will see that these things are increased. And this is one medicine. It is not come in homeopathy, but it has been extensively used as medicine for BPH. So there are chances that within a short time, this medicine will be available as a homeopathic mother tincture, and I hope that this will help all the physicians. Remember the name Croton membranaceae. You see, we are discussing the DHT level, 5-alpha reductase level due to reduction of the testosterone level. And one very strange noting is there that if a person is castorized, if a person's testicles have been removed due to some problem or other by surgery, or eunuchs. You know, eunuchs traditionally they cut the testes of the person. So if you are not having testes, if the person is not having testes, he is not getting prostatic hyperplasia. It is proved. There is evidence. It was researched that if you are not having testes, so you will not have a prostatic enlargement. Why? Because testis is producing testosterone. So if you are not having testosterone, it will not be converted into DHT, and it will not be converted into DHT. You will not have prostatic enlargement. So there is a condition that after castration, no person will get BPH. One medicine is Prunus spinosa. The Prunus spinosa is a very important medicine when there is severe irritation, problems, involuntary urination, frequent urging to urinate. All these complications are very well covered by Prunus spinosa. And Prunus spinosa is also having that symptom that urine comes down and then it goes back. Patient will always feel that some drop of urine is remaining in the urine. So that is very, very indicative of Prunus spinosa. I have been helped greatly in my prostate cases with this symptom by Prunus spinosa. There is one more medicine that will come, but this is very, very important. Mind it, remember it, Prunus spinosa. And the same kind of symptom is also present in cannabis sativa. When you will see cannabis sativa or you will study cannabis sativa, the same kind of symptoms are there, but cannabis sativa is
associated with severe constipation, which is not the case in prunus spinosa or thuja or conium. It is also having a split stream, dual stream of urine, hurriedly impelled to urinate, BPH with retention symptoms. And if there is BPH with retention of urine, then prunus is one of the best medicine. Mind this. And the peculiar symptom is that urine comes down, then goes back. And patient is always feeling very restless, embarrassed in public places, that he is always having the urge to urinate. When he goes, urine doesn't come. Only drops come. But when he comes back, he again feels that some portion of the urine is remaining in the urinary tract. Solidago. This is our homeopathic catheter. One of the good medicines when there is retention of urine, when there is cystitis, kidney infections with BPH, reddish brown urine. This reddish brown urine may indicate some portion of the blood. And very helpful in case of retention. Makes the use of catheter unnecessary at times. This is written in Dr. Borik's Mathematica, in the chapter Solidago. You can see, you can observe that Dr. Borik has told that it sometimes it makes use of catheter unnecessary and helps in passing the urine properly. So remember, our homeopathic catheter is Solidago. Always remember this medicine. And when we go for this IPSS, we were discussing the IPSS scoring. This IPSS scoring is, if it is 0 to 7, I have told you there were 7 symptoms, fun-wise. Frequent urination, incomplete urination, like that, we have discussed in last class. So 0 to 7 will be known as mildly symptomatic. 8 to 19 will be more like moderately symptomatic, and 20 to 35 score is severely symptomatic. And the medicine which I told you, this medicine, always remember the name, Croton membranaceus. It reduces the IPSS level by 15 points. Always remember this medicine. This will come in homeopathy, I can tell you very strongly. Now, general medicines for prostatic enlargement are thuja, cellulata, chimaphila, staphylococcus, hydrangea, ferrum pic, solidago, and conium. But as far as surgical treatment is concerned, we are not going to do surgery, but I will request you to have a look of the treatment nowadays, what is being followed in allopathic science. That is, one is catheterization, simple catheterization, if there is retention of urine. Surgical help, there are surgical processes. TURP, transurethral resection of prostate. That is a surgery. Prostatectomy, when the entire prostate is removed, but this is very less common. Prostatectomy is not common nowadays. TURP is the most common, and there are laser treatments. We'll try to learn something to see this TURP, transurethral resection of prostate. Please, but just see to know how they are doing it. We should know these things. Your surgeon will begin by slipping a small lighted instrument called a cystoscope through the opening of your penis. Cystoscope is After inserted. instilling sterile solution through the cystoscope for better visibility, your surgeon will carefully examine the inside of your urethra, prostate, and bladder. He or she will then pass a resectoscope, which essentially consists of a small wire loop carrying an electric current through the cystoscope, and use it to shave off layers of prostate. This is carrying an electrical current. Due to the electrical current, this enlarged prostate is being burnt off, cut off. So by this, the part of the prostate which was covering which are obstructing the urethral passage is removed. So this surgery is known as TURP. These bits will be washed into the bladder and out through a special port in the cystoscope. When an optimal amount of prostate tissue has been excised, your surgeon will remove the cystoscope and place a catheter into your bladder to keep it draining for up to 2 days after the surgery. So this was a very small introduction of
TURP, transurethral resection of urethra. Your surgeon will begin by slip. Natural energy stored in water vapor. Now there is one more treatment that is known as water vapor therapy. Hot water is being inserted, and due to the heat, there is improvement in the prostatic enlargement. Just watch and see. Or steam. It is a safe and effective treatment available to relieve symptoms associated with benign prostatic hyperplasia, or BPH. During each 9-second treatment, sterile water vapor is released throughout the targeted prostate tissue. When the steam turns back into... This water vapor is released into the prostatic tissue, and then when it cools down, water, all the stored energy is released, causing the cells to die. Over time, so the enlarged cells die due to the heat. Natural energy relieves symptoms associated with benign prostatic hyperplasia, or BPH. During each 9-second treatment, sterile water vapor is released throughout the targeted prostate tissue. When the steam turns back into water, all the stored energy is released, causing the cells to die. Over time, your body's natural healing response removes the dead cells, shrinking the prostate. With the extra tissue removed, the urethra opens, reducing BPH symptoms. Most patients begin to experience symptom relief in as soon as 2 weeks, and maximum benefit will occur within 3 months. Natural energies. This is a green laser treatment, very successful nowadays. Just watch. The stethoscope is inserted into the bladder. This is the laser which is burning the extra growth tissue. Now this is cured. And the last treatment is very popular nowadays, that is prostatic urethral repair. They repair the prostatic part of the urethra, and it is very successful. Just see the surgery. Symptoms and improved quality of life with minimal side effects for men with an enlarged prostate caused by benign prostatic hyperplasia, or BPH. The UroLift system procedure begins by inserting an implant delivery device into the urethra. An attached endoscope provides visibility to the obstructed prostate. On reaching the area blocked by the enlarged prostate, the obstructive prostate tissue is moved aside. Following a trigger press, the device inserts a fine 19-gauge hollow needle across the prostate and deploys the implant through the needle. The implant is a nylon suture fixed in place with a thin metal tab at each end. Depending on the prostate size and blockage severity, the doctor inserts several more implants the same way. Typically, 4 to 6 implants are placed into the prostate. The outer capsule of the prostate is firm and provides a solid anchor, which allows the implants to lift and hold the enlarged prostate tissue out of the way so it no longer blocks the urethra. As the sutures are shorter than the prostate depth, the prostate laterally compresses. This reduces pressure on the urethra and provides immediate visible results so urine can flow freely. This passage It's a mechanical solution to a mechanical problem. The minimally invasive procedure requires no cutting, heating, or tissue removal. It was first,
now it is like this. Secondary symptom. So we had discussed some parts of the medicines, only therapeutic part, which are the medicines. Some guidance for the symptomatic therapeutics, like we have been known, there is FUNWISE, FUNWISE. These are the 7 most important symptoms of prostate. So F is for frequency. And for frequency, the best medicines are Sabal, Chimafila, and some other medicines are also there, that is Epis, Cantheris, and Sarsaparilla. So these are the some medicines which are very helpful, especially in case of frequency of urination. If the frequency is more, Sabal Cerbulata, Chimafila, Thuja, Conium, Epis, Cantheris, and Sarsaparilla. Next is U, urgency. In case of urgency, epismel, that is stinging, burning urgency, Mercor, burning urethra. Though Mercor is not a very specific medicine to help in benign prostatic hyperplasia, but it will help you if there is severe urgency symptomatically for some time as a temporary measure. As a palliative measure, Mercor will help you, but the curative medicines are, if urgency is there, Sabal Cerbulata, Chimafila, and Ferrum picnica. N, FUN is N, nocturnal. Nocturnal urination, patient is harassed, patient embarrassed, he has to go several times at night. And medicines are Sabal Cerbulata, Chimafila, Staphysagrina, and very important and most commonly used medicine for nocturia is causticum. So causticum doesn't help much on a prostatic enlargement, but it helps you for controlling the bladder muscles, detrusor muscles. That muscle is very nicely controlled by causticum, sepia, and Staphysagrina. Staphysagrina is especially after surgical procedure. W is weak stream. W is weak stream, that is Sabal, Chimafila, Thuja, and Conium. And some other medicines I described, cannabis sativa, equisetum. I have already told that hydrangea and equisetum are very good medicines. And copaiba. Copaiba is not very regularly used, but it is well medicine, good medicine, if there is cystitis. If there is inflammation of the urinary bladder, if there is infection in the urinary bladder, offensive urine, sometimes retention of urine, in that case, a very good medicine is copaiba when there is weak stream. Intermittent urine, I. FUNWISE, WI, I is intermittent urine. That intermittent urine is Sabal Cerbulata, Chimafila, Thuja, and Staphysagrina. But these 3 are more medicines. Paraira brava. Paraira brava, always remember, this is one of the best medicines for any urinary difficulties if there is renal calculus. Very good medicines when you have a renal calculus with prostatic enlargement and patient has to strain a lot. He has to bend a lot to pass the urine. That is Paraira brava, which was the case in Chimafila also. Clematis also is a symptomatic treatment for frequency and urgency of the urination. S is for straining, severe straining. We have already discussed this, that Chimafila is there. He can't sit and pass urine, has to stand, has to bend his knees, has to wide apart his legs, and then the urine can be passed. One helpful medicine can be belladonna, Cantheris if there is severe burning, and Sarsaparilla if it is related with urinary calculus and severe burning at the end of urination. There is a medicine, Cantheris, which is having burning before, during, and after urination. Sarsaparilla is very good medicine when there is severe burning pain at the termination of urination. And last but not the least is emptying not satisfactory, emptying not complete. Chimafila, Thuja, Staphy. This was on the basis, pulse is one of the medicines, Nux vomica and Lycopodium, but the best medicines are above. So on the basis of symptoms also, we have discussed some medications. Due to lack of time, I'm not
complete details in these medicines. But let us finish my part here. I hope you will have liked it. Thank you so much. If you have any questions, you are most welcome. Yes, really a wonderful session, sir. Once again, you covered all the part of this prostatic hypertrophy and prostatic cancer, and what are the things to be done, what are the things not to be done, how to trace the case, and what are the remedies coming in front of you, and how one need to differentiate the one remedy from the other, and how one can use all these things and everything. Even at the end, you have shown what kind of surgeries are doing by the so-called surgeons for the same conditions. So we really have a wonderful session from. We are very thankful for you. Thank you so much. We are very thankful, sir. Now let us have a discussion, and those who want to have a chat with sir can come out, and those who want to discuss any doubt, you can also ask the questions, as well as you can say your additional knowledge to this session also. Yes, it is up to Dr. Hariharan, sir. Yes, sir. Please unmute. Okay, sir. Oh, sir, good evening, Dr. Hariharan. Good evening, sir. Good evening, Nice. good evening. Very glad to meet you, sir. Very Nice. glad to meet you. It is a very wonderful class, sir. Very informative, very informative. Sir, I have a patient. That Yes. patient is having this prostatic enlargement along with one nodule at his urethra. I mean, not urethra, urinary bladder. Along with these BPS and nodules. I mean, in the lower part of urinary bladder, there is a nodule. But which medicine it will come, sir? It may be I gave Tuja along with the BPF hypertrophy medicine and constitutional medicine, lycopodium I gave. I don't know how it cover it. Sir, what your opinion? Any medicine in your mind? At your mind, sir? I would suggest to go for a proper investigation that what kind of growth is there in the urinary bladder. Sometimes what happens, a part of prostate gland gives pressure into the urinary bladder, and it looks like a swelling in the urinary bladder. So that is one condition. There is a separate extra growth in the urinary bladder. So we have to find out that what the exact cause is. Can Okay, I sir. share my screen? Okay, I have. Okay, sir. The PSA is very high, and after administering this medicine, the PSA will PSA came to normal. That is the positive reaction. That is very good that you are giving relief to prostatic symptoms. But what happens is, I will try to show you. Can you see this slide? Yes, sir. Yes, we can. You can see this is an ultrasound report. This is the prostate gland. Okay. And here you can see this part of the prostate gland is entering into the urinary bladder, encroaching into the urinary bladder, and this is looks like an extra growth in the urinary bladder. This is the urinary bladder. Okay. And this is the part of the prostate gland. Okay. Which has entered. So we will have to be very sure that what if this is the case, we will give medicine to reduce the prostate gland, and this may come down. But if it is an extra growth in the bladder, then we will have to consider differently. Okay, sir. Thank you. Thank you. And in that case, and Thuja is a very good selection. Okay. But I would suggest if it is related with conium, this part of prostate entering or pushing into the bladder, then one of the best medicine will be conium. Okay, sir. Okay. Conium maculatum, third potency. Okay, sir. I am specifying the potency also.
because conium 3 is very, very remarkably functioning in these kind of groups. I have several cases in which the enlargement of prostate has come down drastically after the use of conium in old Thank you. patients. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Okay. Excellent question and beautiful answering. Now, let us go to Dr. Narayan. Yes, Dr. Narayana, you can speak. Good evening, sir. Good evening. Sir, excellent session. Thank you so much, sir. Previously missed the session. Latest techniques in the surgery. Because I know and I attended with knowledge the of urinary urology. Yeah. TERP I have seen. I attended the surgery also during my PGs. Post-graduation in Patna, sir. Okay. And latest surgeries, what you have revealed is latest, we don't know as homeopaths, but latest techniques are going on. As a teacher, as a student, as a evergreen student of homeopathy, you are better than the surgical surgeons in allopathy, sir. The teaching methodology, and I heard you. What I believe is that we must be aware of the latest advancement. We are not going to perform surgery. Yes, sir. But because we are not. You will say the patients, they are coming from big hospitals and all these terms are being used. Yes. So in these cases, and if you are not concerning, aware, yes, please. Yes, sir. Concerning that medicines you have explained, rare drugs, Pereira breva is the drug where the patient kneels on the 4 limbs, just like dog. While passing urine, he has to take the position just like dog and strains. Yes. That is indication for Pereira breva, sir. In Pereira brava, especially the Pereira brava already have this symptom, but the Pereira brava is mostly indicated when there are stricture of urethra, when there are problem of urination. But Pereira brava is not the choice of drug for prostatic enlargement. Not prostatic, sir. This is it is concerned with gonorrheal complications. Yes, that is mainly. But you see, to be very frank, nowadays you will not get cases of gonorrhea. No, sir. Next, petroselinum and tulja, and these two are similar symptoms, as if the urine comes to the glans penis, fossa navicularis, and again the patient will have the sensation as if it returns back, and some kind of gurgling is there. Yeah, that is Gurgling sound. Gurgling sound. Yes. Just like this. Yes, Dr. Narayana, our time has come already over. So as 2 more persons raising hands, so we can have a discussion in the coming edition of the session. And now, Dr. Deepanjali, you can unmute. Good evening, sir. I want to discuss about one case of mine. He is a 70 years male with the prostatic enlargement, and his constitutional medicine is causticum. So, in which potency I should give him that he also he has also undergone bypass surgery? See, there is a very simple theory given by Dr. Nash. Most similar the medicine, higher the potency. So if you are very sure that he really belongs to a causticum patient, so you should start with a mildly higher potency and then see the results. And intercurrently, thuja is a must. Okay, thank you. And the thing is that where I
got the hint that causticum would be the right medicine. And 2 medicines I selected. One is lycopodium and other was causticum. But I came to know that, hello, Yeah. am I audible? Yes. I came to know that he has strong interest in politics. I see. And he was a student leader. You see, there is one more theory that during proving Ji. a medicine is able to produce some symptoms. Okay, some changes in the system. If the medicine producing such changes in the drug proving, then that will be the best choice. You go through the physiopathological action of causticum, and if causticum has a capability to produce prostatic enlargement, then causticum will be the one of best medicine. Okay. And what about lyco? It also usually indicated for the... in general is not the choice of drug for enlargement of the prostate. Okay, sir. Okay. Thank you so much. So you mean to say that the potency to start with is 200, is it so? It is a reasonable potency to start. Or what do you suggest about LM potency? LM potency are very safe, so you can go for that also, but see the result. Give any medicine in any potency, but observe the result. Okay. You should be very well prepared for the second prescription. Tomorrow we will have a session. Thank you so much. Okay, tomorrow we will have a session from Dr. Deeksha Garg. She will be presenting a role of homeopathy in renal stone. So the continuation of the same system is going on tomorrow also. So all of you are requested to be requested to join the session. And now I invite Dr. Ramparesa to say a vote of thanks to this session. Thank you, sir. Very nice presentation. Excellent session. Thank you, sir. Excellent session. Enlargement of prostate gland. Very, very thanks. And according to mathematics, food is the best remedy. So very, very thanks, sir. We are IFPH, sir. Thank you. Very nice. Thank you, sir. Thank you. It is time for the next section. Okay, sir. With that, we come. Thank you, Dr. Ganesh. Thank you very much. Yes, sir. With that, we are very thankful to Dr. KULWANT Singh. Sir has produced so many presentations in this forum, so we can have some more presentation in the coming days from Sir. Sure. Sir will be doing. So those who want to communicate with Sir, we will share the number also in the next write-up of the poster, that poster itself, so that you can communicate with the KULWANT Sir. At any time, sir will be at your service at any time. That kind of personality, sir. So with that we come. With that we come. With that we come to the end of the day 1247. Thank you all for this wonderful session. It's over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Okay, thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1247 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുവാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങും മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സാറ് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സാറ് ഡയഗ്നോസിസിൽ അഗ്രഗണ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അതുകൂടാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി
റിട്ടയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് 43 വർഷത്തെ ചികിത്സാ അനുഭവമാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇന്ന് സാർ നമുക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തലവേദനയും കാരണങ്ങളും അതിന്റെ ഹോമിയോപ്പതി മാനേജ്മെന്റുമാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറേ, ക്ലാസ് തുടങ്ങും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം തലവേദനയാണ്. തലവേദന തന്നെ സാധാരണ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തലവേദന എന്നുള്ള രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രം തലവേദന കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും, പക്ഷെ പലപ്പോഴും ക്രോണിക് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പല തലവേദനകളും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നമ്മളവിടെ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന്റെ തലവേദനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ കാരണങ്ങൾ കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള എൻ്റെ പരിചയം 57 വർഷമാണ്. ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് 57 വർഷമായി. അപ്പം അത് മറ്റ് ശാസ്ത്ര ശാഖയിലായിരുന്നെന്ന് മാത്രം. ഏതായാലും 80-ലാണ് ഞാൻ പാസ്സായത്. ബാക്കിയുള്ള ശരിയാണ്. 43 വർഷമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആകുമായിരുന്നു, വ്യാജനായിട്ട് ആയിരുന്നു. യെസ്, ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി. 30ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഏജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, പഠിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ 76-80 പാസ്സായി. അപ്പൊ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കോൾ ഫോർ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതി, അപ്പൊ തന്നെ കയറി. CJ വർഗീസിന്റെ തൊട്ട് പറയും ഞാനാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തലവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്കിൽ പോലും നമുക്കതൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു റീകാപ്പിറ്റേഷൻ. സ്ട്രെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സ്ട്രെസ് തലവേദന ഉണ്ടാക്കും, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. എങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഏതെല്ലാം വഴിക്ക് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പിന്നാലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വരാവുന്നതാണ് മസ്കുലർ ടെൻഷൻ, അതായത് മസിൽസ് ആൻഡ് ഫേഷ്യ. ഇത് ടെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ, ഏത് കാരണത്താൽ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദനയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് നെക്കിലെയും ഷോൾഡറിലെയും മസിൽസും ഫേഷ്യയും ടെൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് തലവേദനയായി. പിന്നെ ഡെന്റൽ കോസ്, അതേപോലെ തന്നെ ജോ, മാക്സില, ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം. പിന്നെ ഡയറ്റും തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, തൊണ്ട, ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. കാരണം ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോസോ ഫാരിഞ്ചൽ നെർവ്സ് വഴിയാണ് അത് തലയിലേക്ക് വേദന എത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതുകൊണ്ടും തലവേദന ഉണ്ടാകാം. മെഡിക്കേഷൻസ്, പല വിധത്തിൽ മെഡിക്കേഷൻ, ഇതിന് വേദന സംഹാരികളാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ റീബൗണ്ട് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. വേദന സംഹാരി തന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാറോ ഡിസോർഡർ കൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകാം. ഇഞ്ചുറി, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. BP റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ പുവർ പോസ്ചർ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സ്റ്റൂളിലോ ബെഞ്ചിലോ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ മസിൽസും ആ കൺസേൺഡ് പേഷ്യയും ടെൻസ്ഡ് ആകുകയും ആ തലവേദന റെഫേർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെമ്പോറൽ റീജിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടൽ റീജിയനിലോ തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്.
പലപ്പോഴും നമ്മളത് ഇവരിയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ ജോലി കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ, ഡ്രഗ്സ് ഇതെല്ലാം തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് ഓർ ഹീറ്റ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, നോയിസ്. ചില ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരും, കുട്ടികളുടെ ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരവം തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാം. സ്കുട്ടലേറിയാണ് അതിന്റെ മരുന്ന്. ദെൻ ടെമ്പോറൽ ആർത്രൈറ്റിസ്, ടെമ്പറൽ റീജിയനിലെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദനയായിരിക്കും റിസൾട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പിന്നെ സെർബൽ ഹെമറേജ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തീവ്രമായ തലവേദനയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്, സിംറ്റമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ്സാണ്. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക്, അതിന് മറ്റു പേരുകളുണ്ട്. ന്യൂറാൾജിയ എന്ന് ചിലർ പറയും, വാസ്കുലാർ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയും, ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയും, സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക്, എല്ലാം സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്കിന് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് മസിൽസ് ആൻഡ് കൺസേൺഡ് ഫേഷ്യ ടൈറ്റ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമല്ല. അതൊന്ന് യോഗയോ പ്രാണായാമം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും, അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ സജഷൻസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൗൺസിൽ വിധേയമാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ, ഈ രീതിയിലെല്ലാം അത് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഷൽ ആർട്സ്, ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഡയറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് അസമലബിൾ ഫുഡ്. ആ ഫുഡിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വായുക്ഷവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒഴിവായി പോകുന്നതാണ്. ദെൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തലവേദന കൂടാതെ? അതായത് ബോഡി ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്. മനസ്സിലായോ? ബോഡി ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് അതൊരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ഏപ്രിൽ ഡേ, മൗസ് ഇൻ ബ്രസ്റ്റ്, സ്റ്റൗ ഇൻ ചെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റൈസ് ഓഫ് BP, ഹൈ റൈസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫ്യൂസ് സ്വെറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ്. അതുപോലെ തന്നെ പാൽപിറ്റേഷൻ, ദെൻ റിജിഡിറ്റി, മസിൽസിനും ഫേഷ്യ എല്ലാം വലിഞ്ഞു മുറുക. ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ബോഡി ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാനായിട്ട് ഒരു കാരണം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഷുഗറാക്കി മാറ്റുന്നു, ഗ്ലൈക്കോജനോ ലൈസിസ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് സാധാ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്കറൈഡ്സ് പൊടിച്ച് മോണോസാക്കറൈഡ്സ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയുമല്ലോ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ലിവർ ഷുഗർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വിടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് ഇതാണ് ബോഡി ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്. അത് കൂടാതെ പിന്നെ വരുന്നത് ടൈറ്റ്നസ് ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് ഫേഷ്യ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ലോവേർഡ് ദ ടോളറൻസ് ഓഫ് പെയിൻ. സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ടോളർ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ആ ടോളറൻസ് ലെവല് കുറഞ്ഞു വരും. അതേപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോർഫിൻ. എൻഡോർഫിൻ മീൻസ് എൻഡോജീനസ് മോർഫിൻ. അതിന്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കുറയും.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെയിൻ താങ്ങാനുള്ള നമ്മുടെ എൻഡ്യൂറൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലർ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ പോകും, അതിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു. ദെൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും അതിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡെന്റൽ കോസ് സ്വാഭാവികമാണ്. പലപ്പോഴും ഈ പല്ലുവേദന ആയിരിക്കില്ല, വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് തലവേദനയായിട്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പിളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തലവേദന റെഫർ ചെയ്തങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ജോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, നോസിലോ ത്രോട്ടിലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ കൺസേൺ നെർവ് വഴി തലവേദനക്ക് സാധ്യതയാണ്. ദെൻ ഡയറ്റ്. ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് കൊണ്ടും തലവേദന ഉണ്ടാകാം. അതിലൊന്ന് മെയിൻ ഇതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ലെവൽ. അപ്പൊ ഡയറ്റ് ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടും, ചെന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴും. ഷുഗർ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ താഴുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തലവേദനയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകും. അതിന്റെ കാരണം ആർട്ടറി, എസ്പെഷ്യലി സെർബറൽ ആർട്ടറിക്ക് ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ സഡൻ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ടീ ഓർ കോഫി തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവും. ചിലര് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അമിതമായിട്ട് കാപ്പി ചായ കുടിക്കണ്ട, പക്ഷെ തലേദിവസം വരെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു റീബൗണ്ടിങ് ഹെഡേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തലവേദന സംഹാരിയായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഫീനാണ്. കഫീൻ ചായയിലുണ്ട്, കഫീൻ കാപ്പിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിച്ചോ, കാപ്പി കുടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ മണ്ടത്തരാണ്. കാരണം ഈ ചായ ചണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് വ്യാവസായികമായിട്ട് കഫീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ചായച്ചണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കഫീൻ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ടാനിക് ആസിഡ്, കഫീൻ, കോഡിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇതാണ് ചായ. കാപ്പിയിലുള്ളത് കഫീൻ, ടാനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോഡിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്, മേജർ ആൽക്കലോയിഡ്സ് അതാണ്. അപ്പൊ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ചായം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റർ, ചൈനീസ് ഫുഡിനൊക്കെ ഏതോ സാധനമൊക്കെ ചേർക്കും. പ്രതി എന്താണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്, അത് പലർക്കും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അമൈൻസ് മീൻസ് അമോണിയ ബേസ്ഡ് ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ആണ്. ഓർഗാനിക് ആണ്, പക്ഷെ അത് വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കളറ്, ഫ്ലേവറ്, സ്മെല്ല് ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രശ്നവും തലവേദനകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സർട്ടൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്കിൻ അലർജി, റെസ്പിറേറ്ററി അലർജി, അതേപോലെ തന്നെ തലവേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് പേഷ്യൻസ് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ദെൻ ഐ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോമ, അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്റൻസ് ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കും, പ്രസ്സിങ് ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ മെഡിക്കേഷൻ, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് പലപ്പോഴും പലർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അത് ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ, അതെന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ? അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കുടിക്കുന്നതല്ല, തുടർച്ചയായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നവർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡൾ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടായി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം, ഹെഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, വൈറ്റമിൻ പിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ
ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എലിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ പിൽസും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ പീരിയഡ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തുടർച്ചയായിട്ട്, അവർക്കെല്ലാം ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, പെട്ടെന്ന് അത് തന്നെ ചിലർക്ക് റീബൗണ്ട് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് കറ്റാർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. കറ്റാർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹെയർ ഫീവർ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കറ്റാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സൈനസൈറ്റിസ്, ലാബിരൻഡൈറ്റിസ് ഇതെല്ലാം തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നെർവ് സിസ്റ്റം ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ വഴി തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, IBP തലവേദന ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ, അത് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം. ദെൻ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് നെർവ് സെൽസ്, അതുപോലെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ സെർവറൽ ഹെമറേജ്, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന തലവേദനകളായിരിക്കും. ദെൻ നെർവ് സെൽ ഡാമേജ് അറ്റ് എനി കോസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും തലവേദന ഉണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ C. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെയിൻ ബ്ലഡ് ബാരിയർ ഉണ്ട്, അതിന് അനിവാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ C. അതേപോലെ തന്നെ സെലിനിയം, അതുപോലെ ചില ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ കാണും. അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ട്യൂമേഴ്സ്, ഡൾ ഹെഡേക്ക് ആയിട്ട് വന്നു ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റീവ് ഹെഡേക്ക്, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വേദന, അപ്പോൾ ട്യൂമർ സംശയിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡേക്ക്, അത് വളരെ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയന്റ് ആണ്, എങ്കിലും നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ മെൻ അത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അറൌണ്ട് 1 eye ആൻഡ് കൺസേൺ ടെമ്പിൾ, ദെൻ വിഷ്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വേഴ്സ്, അതാണ് സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും. ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലവേദന ഈ ടൈപ്പാണ്, അതായത് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡേക്ക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടിയ വിഭാഗമാണല്ലോ മൈഗ്രെയിൻ. മൈഗ്രെയിനും നമ്മൾ ഈ വാസ്കുലർ ഹെഡേക്ക്, ന്യൂറാൾജിയ, നെർവ് ഹെഡേക്ക്, ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക്, സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ. അപ്പൊ അതില് നമ്മളത് സാധാരണ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അൺക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് മൈഗ്രേനോസസ്. അതും വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ്, വളരെ റെയർ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ റെയർ വേരിയന്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് 72 മണിക്കൂർ ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തലവേദന, അതുപോലെ നൊസ്യ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് കോമയിലേക്ക് നയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് മൈഗ്രനോസസ്. ദെൻ മെൻസ്ട്രൽ മൈഗ്രെയിൻ, അത് എല്ലാവരും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ അതിന്റെ കാരണം ഈ ഹോർമോണൽ ലെവലിന് വരുന്ന വ്യതിയാനമാണ്, ഇൻബാലൻസ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ ലെവൽ. ഏതാണ്ട് 7 മുതൽ 14% വരെ യുവതികൾക്കും അഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ളവർക്കും ഈ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ദെൻ റെറ്റിനൽ ഹെഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനൽ മൈഗ്രെയിൻ, അതും ഒരു റെയർ വേരിയന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വിഷ്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം
വിഷ്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്, നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ബ്ലൈൻഡ് ആകുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്. ഒരു സൈഡ് മാത്രം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണുക. ഇത് സംഭവിക്കുന്ന യൂഷ്വലി ബിഫോർ ഹെഡേക്ക് ബിഗിൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഐ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഹെഡേക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഹെഡേക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവും. ദാറ്റ് ഈസ് റെറ്റിനൽ മൈഗ്രെയിൻ. ദെൻ ബേസിലാർ മൈഗ്രെയിൻ, നമ്മൾ വെർട്ടിഗോ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചതാണ്. കാരണം അത് വിഷനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിലാർ മൈഗ്രെയിൻ. ഹെഡേക്ക് വിത്ത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഓറ. ആ ഓറയാണ് തലകറക്കവും നൊസിയ, വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിനസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തലവേദന ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിലാർ മൈഗ്രെയിൻ. അതിന്റെ സിംറ്റംസ്: ringing in the ears, slurred speech, loss of balance, syncope. അത് 2-3 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് കാർഡിയക് സിങ്കപ്പി ആകാം, ദെൻ സെർബറോ വാസ്കുലാർ സിങ്കപ്പി ആകാം, റിഫ്ലക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ കഫ് സിങ്കപ്പി ഉണ്ടാകും. സിങ്കപ്പി കാരണം ഇത് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ബേസിലാർ മൈഗ്രെയിൻ ആകണമെന്നില്ല, മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും. അതാണ് കാർഡിയാക്ക്, സെർബറോ വാസ്കുലാർ, ഈവൻ കഫ് സിങ്കപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പൊ സിങ്കപ്പി മാത്രം ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് കൂടെ പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ചിലർ ഇങ്ങനെ ഫെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് പോകും. സിങ്കപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് റെക്കറൻസ് ഉണ്ടാവും, അയാൾ ആക്റ്റീവ് ആവും. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഫെയിന്റിങ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്കും വരാവുന്നത്. ഇത് സാധാരണ കാണുന്നത് അഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ള ഗേൾസിലും യങ് വിമണിലുമാണ്. ലൈക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ തലവേദനയ്ക്കും മൈഗ്രെയിനുള്ള ഫിസിയോപാത്തോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇനി 1-2 തലവേദന എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു മധ്യവയസ്കൻ, ഏതാണ്ട് ഒരു 47 years ഉള്ള ഒരാളാണ്. അയാളുടെ പ്രശ്നം തലവേദനയാണ്. അപ്പം ആദ്യം വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണ്. അപ്പം ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തല ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലാറ്ററൽ വ്യൂവിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങേരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഏതായാലും തൽക്കാലം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല, വെറുതെ പ്ലാസിബാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. ഏതായാലും ഈ എക്സ്റേ എനിക്ക് തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്കള്ളിന്റെ ഒരു എക്സ്റേ ഉണ്ട്, ക്രൗൺസ് വ്യൂ എന്ന് പറയും. ആ വ്യൂവിൽ ഒരു എക്സ്റേ കഴുകി കൊടുത്തു. അത് നമ്മുടെ ഫൊറാമൻ മാഗ്നം, സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലി ഇതൊക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റേ ആണ് ക്രൗൺസ് വ്യൂവിലുള്ള സ്കൾ എക്സ്റേ. അത് എഴുതി കൊടുത്തു, അതുമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യൂവില് ഈ പരൈറ്റൽ ഏരിയയിലെ പെരിയോസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നി. ആ ഭാഗം ടെൻഡറാണ്. ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പിക്ചർ തെളിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവും ടെൻഡറായിട്ട് തോന്നി, ആ ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ബൾജിങ് ഉണ്ട് പരൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു റോയൽ ലുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഓറം മെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓറം മെറ്റാണ് കൊടുത്തത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റിലീഫ് കിട്ടും. ഓറം മെറ്റ് 200.
മറ്റൊരു കേസ് ഒരു യങ് മാൻ 30 years, അദ്ദേഹം തലവേദനയായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ്. തലവേദന. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെന്തോ കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് മറച്ചു വെക്കും. മാത്രമല്ല, എന്നെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തിരിക്കുന്ന അവരാരെങ്കിലും ഇയാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇയാൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്തോ രഹസ്യം മറ്റെന്തോ കൂടി പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പറയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ, വേണേ അകത്തോട്ട് കയറി ഇരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല സാർ. ഏതായാലും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് 200 ഒരു 6 ഡോസ് കൊടുത്തു. ഏതായാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെനിസ് യൂറത്രയില് മറ്റൊരു പെനിസ് ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. അത് ഇയാൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ കൂടെ മറ്റൊരു പെനിസാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതൊരു ശരിക്കും മൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ഫോൾഡ് ആയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇയാൾ ഇത് മറച്ചു വെച്ചതും ഞാൻ നേരത്തെ പൂജ കൊടുത്തതും ഇത് എല്ലാം കൂടെ കണക്കാക്കി പൂജ തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നോട്ട് കൊടുത്തത്. പൂജ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു. ഏതായാലും 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഇയാളുടെ ആ രണ്ടാമത്തെ പെനിസ് അപ്രത്യക്ഷമായി. അയാളുടെ തലവേദനയും മാറി സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആരോടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിച്ചു പോവുമോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം. ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് വൺസ് ഹി ഹാഡ് എ ട്രസ്പാസ്, അതാണ് ഇയാളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് കൂടി നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് റെമഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഞാനിത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റു കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ തലവേദനയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നും അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൂടെ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതൊന്ന് അനാകാർഡിയമാണ്. പ്രസ്സിംഗ് ഹെഡേക്ക് as if from a plug, ഒരു പ്ലഗ് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കയറ്റുന്ന പോലുള്ള ഒരു പെയിൻ ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ലീസ്റ്റ് മെന്റൽ സ്ട്രെസ്, ഒരു ചെറിയ കാരണം മതി. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ഹോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്. അറിയാലോ, അനാകാർഡിയം ഒരു ഛന്ദഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അനാകാർഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഭാഷ മാർക്കറ്റ് ഭാഷയാണ്. അപ്പം ഒരു ഹോട്ട് അയൽവാസിയായിട്ടോ മറ്റു സ്വന്തക്കാരുമായിട്ടോ ഒരു ഹോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. അതും കഴിഞ്ഞാണ് ഈ തലവേദന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എങ്കിൽ അനാകാർഡിയം ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ദെൻ ആർജന്റ് ആൻഡ് നൈട്രിക്കം, കൺജസ്റ്റീവ് ഹെഡേക്ക് ആണ്. വൺ സൈഡ് ആയിരിക്കും. അതും കാരണം ഒരു ലീസ്റ്റ് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ്. ദെൻ എപ്പിഫാഗസ് 30, ലോവർ പൊട്ടൻസി കുറച്ചുകൂടെ 6 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ 6 ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 30 ആണ് ഞാൻ ഒരു കാരണം ഉപയോഗിച്ചത്. അതും പ്രസ്സീവ് ഹെഡേക്ക് ആണ്. ഫ്രം വിത്തിൻ ഔട്ട്വേർഡ്, അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന പോലുള്ള ഒരു തലവേദന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് തള്ളൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിറ്റ് സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രാസിസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡൾ ഹെഡേക്കും ഈ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ സലൈവ ഇതെല്ലാം ടഫായിരിക്കും. ദെൻ ജൽസീമിയം 200 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹെമിക്രീനിയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്.
and preceded by blindness. തലവേദന തുടങ്ങും, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തലവേദന മാറുമ്പോൾ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടും. അത് മിക്കവാറും ഒരു നല്ല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആള് പെർഫെക്റ്റ് ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ്. ദെൻ ഇഗ്നീഷ്യ കൺജസ്റ്റീവ് ഹെഡേക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോസറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഗ്രീഫോ അതല്ലെങ്കിൽ വെക്സേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അതിന്റെ അഗ്രവേഷൻ സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂപ്പിംഗ്. കൺജസ്റ്റീവ് ഹെഡേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റൂപ്പ് ചെയ്താലും തലവേദന കൂടും. സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കൂടും. ദെൻ കാലിഫോസ് 200 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഹെഡേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. കൂടുതൽ ടാക്സേഷൻ ഓവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തലവേദനയ്ക്കും ഫറ്റീഗിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കൽഫോസ്. ദെൻ നാട്രിയം കാർബ് 30. അതും ലീസ്റ്റ് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഓർ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് കോസസ് ഹെഡേക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹോട്ട് വെതർ. ദെൻ പിക്രിക് ആസിഡ്. അതിന്റെ റിസൾട്ടും ഇതുതന്നെയാണ്. കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടും പോരാ, മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇത് എനിക്ക് എക്സാം ഫെയിൽ ആകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയ്ക്ക് പിക്രിക് ആസിഡ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. 30 ആണ് നല്ല പൊട്ടൻസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്പിജിലിയ പ്രസിംഗ് ഹെഡേക്ക് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ സൈഡഡ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹെഡേക്ക്. അത് ലെഫ്റ്റ് ഐയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്കാൽപ്പും ആണ് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത്. തലവേദന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 100 കണക്കിന് റെമഡീസ് വരും. എങ്കിലും ചില പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെഗ്രാനിക് ആയിട്ടുള്ള പെയിന് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസും ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഇത്രയും എന്നെ കേട്ടവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും. ഓക്കെ സാറേ, എന്തായാലും തലവേദന കൊണ്ടുള്ള തലവേദന കുറച്ച് ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവർക്കും കുറയാൻ ഈ ക്ലാസ് കാരണമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ തലവേദനയിൽ എന്തെങ്കിലും അവരവരുടെ കേസോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം. ഡോക്ടർമാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാറേ? സാർ മ്യൂട്ടാണ് സാർ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. പറ്റുന്നില്ലേ? സാറേ ഇനി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ടോപ്പിക് ഇദ്ദേഹം ജെയിംസ് അധികം നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഐ എൻജോയ്ഡ് ദി ഹോൾ പ്രസന്റേഷൻ. കണ്ടന്റും എല്ലാം നല്ല വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. ബീങ് എ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ, അതും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട്. ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം അമേരിക്കയിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല. നാട്ടില് ഉള്ള 900 ആരോഗ്യ മാസികളെല്ലാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് TV ചാനലിലെല്ലാം കുറെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും എല്ലാം വന്ന് ടൈയും കെട്ടി കോട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിരുന്ന് തലവേദനയെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഭോജനത്തിന് പറഞ്ഞ് വിളമ്പിയിട്ട് അവസാനം അവർ പറയും ഒരിത്. അതാണ് ആ കുത്തിവെക്കുന്നത്. ഭീതി, പേടി എന്നുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് കുത്തിവെക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, ചിലപ്പം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കൊണ്ടും തലവേദന വരാം. അപ്പോഴുടൻ തന്നെ ജനത്തിന് ആദ്യം അവർ പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അവർ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മാത്രം. അത് കാരണം തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് സ്വയം അവർ തന്നെ
അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഞാനവിടെ നാട്ടിൽ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് വെക്കേഷൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ചുമ്മാ വെറുതെ കാണാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കയറിയപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ വേണം ഇവിടെ ഇരിക്കും, കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വരുന്നു. ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു 35 വയസ്സ് പ്രായം വരും, ഭർത്താവിൻ്റെ 40 വയസ്സ് പ്രായം വരും. തലവേദനയാണ് അവരുടെ വൈഫിന്റെ സിംറ്റം. ആ പുള്ളി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുളി എഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു, 2 ആഴ്ച ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ, ഇത് മതി, വേറെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഹെഡേക്കാണ്, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും, കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ആ ഭർത്താവ് ഉടനെ പറയാണ്, ഡോക്ടറെ ഒരു CT സ്കാൻ ഒന്ന് എടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ പുള്ളി വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല, CT സ്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് പേടിക്കാനില്ല. അല്ല, ഒരു ട്യൂമർ ആണോ എന്ന് അവൾക്ക് പേടി, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണോ. ഉടനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നേരെ CT സ്കാൻ എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണിത്? വേണു, ഞാൻ മടുത്തു, ഇവിടെ ഇതും പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അടുത്ത വേറൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പോയി CT സ്കാൻ എഴുതി വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് നഷ്ടപ്പെടും, പേഷ്യന്റ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം ഒരു CT സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഒരു 200 എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും റേഡിയേഷനാണ് കയറുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ശതമാനം ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. CT സ്കാൻ സേഫ് അല്ല. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അവരുടെ പാട്, ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു. ഇതാണ് നാട്ടിലെ ഈ CT സ്കാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഈ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള പേടി ആൻഡ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽസും ഡോക്ടേഴ്സും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ. ഒരു 90, ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഞാൻ 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു. CT സ്കാൻ ചുമ്മാ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. CT സ്കാൻ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ കിട്ടണം, കൺസൾട്ടന്റ് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം CT സ്കാൻ ആവശ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത്. So that is what I wanted to say. Okay, thank you. It was a good presentation. Okay. Thank you, sir. വേണുഗോപാൽ സാറ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ. ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരിക. ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, ഡോക്ടറെ, നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷനും പക്ഷെ മെഡിസിൻ കുറവേ പറഞ്ഞോളല്ലോ. മെഡിസിൻ വളരെ കുറച്ചല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഡോക്ടർ ചിരിക്കുമ്പോ ഈ നെക്ക് പോർഷനിലും ഈ ബാക്ക് ഓഫ് നെക്ക് സിവിയർ പെയിൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന്റെ കാരണം ചിരിക്കാകുമ്പോ ഈ ഓർബിക്കുലാരിസ് അതാണല്ലോ വികസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ബാക്കിലുള്ള മസിൽസും കൺസേൺഡ് ഫേഷ്യയും സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആകും. അതാണ് കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മെഡിക്കേഷൻ എന്താ ഡോക്ടറെ? അല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തപ്പിയാൽ ഈ ചിരിക്കുമ്പോ തലവേദന എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ ചിരിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ ഈ ബാക്ക് ഓഫ് നെക്ക് ഓഫ് നെക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ആ പോർഷനിൽ സിവിയർ പെയിൻ, അത് ബേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ലാഫിങ്. അപ്പൊ തല ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരാവുന്നത് സിംസിഫുഗയാണ്. സിംസിഫുഗ അല്ലേ? പൊട്ടൻസി 30 തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ മാഡം. ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാറിനോട്. ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? തലവേദനയുടെ പുറകിൽ ഇത്രയും പാത്തോളജി ഉള്ളതായിട്ട് ചിന്തിക്കാറില്ല. ഡോക്ടർ സൂര്യ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ.
അൺമ്യൂട്ട്. ആ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തലവേദന അല്ല, ഹെവിനെസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1 year ആയിട്ട് ഹെവിനെസ് ഓഫ് ഹെഡ്. അവര് ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല. നമ്മുടെ മെഡിസിനും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഒട്ടും മാറുന്നില്ല. ഹെവിനെസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആണ്, തലവേദനയല്ല, വെർട്ടിഗോയും അല്ല. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഹെഡേക്ക് അല്ല, സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക. അല്ല, സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ഹെവിനെസ് ആണല്ലോ. അതന്നെ ഹെവി ആണോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ലെഡ് വല്ലതും എടുത്തു വെച്ച പോലുള്ള തല ഈ ഹെവിനെസ് ആണ്? അതെ, എപ്പോഴും തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹെവിനെസ്സും, തല കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ ഒരു സുഖം, പോയി കിടന്നാലും സുഖം, പക്ഷെ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും തലയ്ക്ക് ഭാരം കാരണം നടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്, വീഴുമോ എന്നൊരു പേടിയും ഉണ്ട്. അതും ജലസീമ്യത്തിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഡെക്സീമിയം ഞാൻ കൊടുത്ത ഡോക്ടർ, ഡെക്സീമിയം കൊടുത്തു, കൊണിയം കൊടുത്തു, ക്ലോണൈൻ കൊടുത്തിരുന്നു. മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജലസീമ്യം തന്നെയാണ്. പൊട്ടൻസി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ. ഇത്രയും ഇത് എസ് ഇതായത് കൊണ്ട് 0 ബാറിൽ തുടങ്ങും. 0 ബാറിൽ കൊടുക്കാനോ? എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത്, അതുകൊണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ സൂര്യ ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ ജെയ്സ് പോളിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈസ് വെരി എക്സ്പെർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്, മെഡിസിൻ, എവറിത്തിങ് ഹി ഈസ് എക്സ്പെർട്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ തലവേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്നിനുമല്ല. സെൻസേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, ഈ 3 തറവാക്കണം ഹെഡേക്കിനെ കുറിച്ച്. ഈ 3 തറവാക്കി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഹെഡേക്കിന് ഒരു 85-90% കേസുകൾ നമുക്ക് സക്സസ് ആക്കാം. ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, തന്നെത്താനെ ഞാൻ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഇന്ന മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തലയുടെ പടം പോലെ വരയ്ക്കണം. വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ ജൽസീമിയത്തിൻ്റെ എവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ബാക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഹാമർ, നാട്രമുറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ 1000 ഹാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തലയിൽ അവിടെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തണം. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസേഷൻ, അത് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻസേഷൻ നമ്മളവിടെ എഴുതി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഈ റെമഡികളുടെ എല്ലാം തലവേദന മെഡിസിൻസ് കുറേ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് വരച്ചു വെക്കണം. വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയാണ്, ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്പർട്ടറിയാണ്. അത് അവരവർ തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ല പാടുപെടാതൊന്നും തലവേദന പോകത്തില്ല. ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് പാടുപെടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇത്രയും പ്രായമായ എനിക്ക് പോലും ഒരു തലവേദന വന്നാൽ എന്തുമാത്രം പ്രയാസമാണെന്നറിയാമോ അത് ക്യൂർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വൊമിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് റിലീഫ്. അപ്പൊ ആ വൊമിറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണിക്കണം, ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് മെഡിസിൻ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കിട്ടും. ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ആണെന്നുള്ള ആ രീതി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇഗ്നേഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷ്യ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം. അപ്പൊ ABCD എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ തലവേദനയുടെ മുഖ്യമായ മരുന്നുകൾ എടുത്തു വെക്കണം. കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തലവേദന കുറയുന്നു, അതിന് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മെഡിസിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു 200 പേജിന്റെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്പർട്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സുഖമായിട്ട് ഈ ഹെഡേക്ക് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡഡ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ
വല്ല ഗ്ലയോമായോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഹൈ പതോളജി അല്ലാത്ത കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഭേദമാക്കും. ഈ പിന്നെ ഏത് മൈഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈഗ്രെയിൻ അത് നമുക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാതെ, ടിപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കരുത്. ടിപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നടത്താൻ നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി നോവെയർ. എന്താണ് തലവേദനയ്ക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെൽഡോണാറ്റ് 1, ബെൽഡോണാറ്റ് 10. അതുപോലെ തന്നെ BP വരുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവും. പൾസേഷൻ, ഹെഡേക്കിൽ പൾസേഷൻ അല്ല ഹെഡിൽ പൾസേഷൻ ഉണ്ടാവുക കൊണൈൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. വെർട്ടെക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക. അതോടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അത് കുറയും. എനിക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ പൊട്ടൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹെഡേക്കിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എല്ലാം പൊട്ടൻസിയം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ശരി, ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊക്കെ. ഓക്കെ ഹരിഹരൻ സാറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂര്യ ചോദിച്ചത് ഹെവിനെസ്. അപ്പൊ അത് ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഹെമറേജ് ആണോ ത്രോംബോസ് ആണോ, അവിടെ ഇൻഫാർക്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഇൻഫാർക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ്, അതൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഈ സൊമാറ്റോ സെൻസറി സിസ്റ്റത്തെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെവിനെസ് മാറാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതിന്റെ ആ പാത്വേ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. സ്പൈനൽ കോഡിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 2-3 ക്രേനിയൽ നെർവ്സിന്റെ ഫൈബേഴ്സ് എന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലാണ്. അപ്പൊ ആ പോണ്ടൈന്റെ ഭാഗത്തോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫാർക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിക്കവറി അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ സൂര്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൂര്യ ഡോക്ടർ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത് സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ. പറ്റുന്നില്ലേ? രമാദേവി മാഡത്തിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സനീഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഡോക്ടർ സൂര്യയുടെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതേ ഡോക്ടർ ജെയ്സ് പോൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് റൂബ്രിക് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ടീഷനുകൾ ഇതും കൂടെ ചേർക്കണം. ഈ ഹെമിപ്ലേജി ആണോ ആ ഡിസീസും കൂടെ നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ ഹെവിനെസ് ഓഫ് ഹെഡും എടുത്ത് പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും മൊഡാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുത്ത് റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ കിട്ടത്തില്ല. എന്താ സൂര്യ, അങ്ങനെ ചെയ്തോ? ഡോക്ടർ സൂര്യ പോയോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൂടി ചോദിക്കാം ഡോക്ടറെ. സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ആയിട്ട് ആള് വരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ കേസെടുക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. അത്തരം അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് അയാളെ ഒന്ന് ഒതുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ പറയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, 100% ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. കേൾക്കണോ? കേൾക്കാവോ? ബെൽഡോണ ടിഞ്ചർ എടുത്ത് കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരു സ്വല്പം പഞ്ഞി മുക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് മറ്റേ മൂക്കിൽ കൂടെ ആഞ്ഞു വലിക്കാൻ പറയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് കുത്തൽ വരും, എന്നാലും ആഞ്ഞു വലിക്കാൻ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് മറ്റേ മൂക്കിൽ കൂടെ വലിക്കാൻ പറയണം. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം വലിച്ചു കഴിയുമ്പം അവൻ മാറി അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ അവന് കുറേ നേരത്തേക്ക് 1-2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് തലവേദന വരില്ല. ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു നോക്കിക്കോ. എന്നിട്ട് എന്റെ ഒക്കെ പറ, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തും കുറഞ്ഞില്ലേ. അതെ, എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഡോക്ടറെ പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോക്ടറെ. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ പുള്ളിക്കാരനുള്ളത് അക്യൂട്ട് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റേണൽ ക്യാപ്സുൾ റൈറ്റ് തലാമസ് ആണ്. പിന്നെ ക്രോണിക് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബിലും ഉണ്ട്.
പത്തോളജി ആയിട്ട് അത് നോക്കല്ലേ ഡോക്ടർ? അല്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചതിന് പറയോ ഡോക്ടർ? ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചില്ലേ? ശരി ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ക്രോണിക് ലാക്കുണർ ഇൻഫാക്ടിന്റെ റൈറ്റ് സെറിബെല്ലർ ഹെമിസ്ഫിയറും റൈറ്റ് കൊറോണ റേഡിയേറ്ററും ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രോക്സ് ആണ് വന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാള് പറഞ്ഞിരുന്നു, അക്കണൈറ്റും ജെൽസീമിയും കൊടുത്താണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത്. റെക്സോസ്റ്റാറിനും ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ പാരാലിസിസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഈ ആകെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഈ തലയുടെ ഹെവിനെസ് കാരണം നടക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ പറഞ്ഞാണല്ലോ തലാമസിന്റെ അവിടെയുണ്ട്. തലാമസിന്റെ താഴെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബണ്ടില് സൊമാറ്റോ സെൻസറി നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബണ്ടിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ഇൻഫാർക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവറി സാധ്യത കുറവാണ്. റിക്കവറി സാധ്യത കുറവാണല്ലേ? പിന്നെ തലവേദനയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ ചോദിച്ച തലവേദന ഹെഡേക്ക്, അതായത് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് വളരെ ഒരു വൈൽഡായിട്ടാണ്, ഒരു വന്യത ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ ഉരുണ്ട് പിരണ്ടു മണ്ണിക്കിടന്നുള്ളൂ, തല ഇങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പിടിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാറും പോവും. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു തലവേദന വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സിംഗം വലേറിയാന 200 ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസ്. സിംഗം വലേറിയാന. വായിച്ചു നോക്കാം, മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ വായിച്ചു. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ ഹാപ്പി ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹാപ്പിയാണോ? ഇപ്പൊ ഒന്നിന് പകരം 2 മെഡിസിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഡോക്ടർ. പറ്റുന്നില്ലേ? എന്നാ നമുക്ക് രമാദേവി മാഡത്തില് പോയിട്ട് വരാം. രമാദേവി മാഡം. ജെയിംസേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ശാന്ത ചോദിച്ചില്ലേ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഇത് വരുമ്പോ ചിരിക്കുമ്പോ തലവേദന. ഞാൻ എന്നോടും ശാന്ത ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോ ആ പേഷ്യന്റ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, ഈ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. അതായത് അവർക്ക് ചിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര അവരിങ്ങനെ തല പൊത്തിയിട്ടാ ചിരിക്കുക. പിന്നെ അവർക്ക് ആ തലവേദന വരുമ്പോ അവർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനും ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് നാട്രമൂറ് കോൺഫ്യൂഷനാണ് അവര്. പിന്നെ ആ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഐറിസും കൊടുത്തു. അവർക്കത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ശാന്തോട് പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിന്തസിസിൽ നോക്കിയപ്പോ ഈ സിംറ്റം തന്നെ ഉണ്ട്. അതില് പിന്നെ 2-3 മെഡിസിൻസും കൂടി ഉണ്ട്. കോക്കുലസോ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല. അതിൽ 2-3 മെഡിസിനും കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നാട്രമൂറാണ് അതില് 2 മാർക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടേക്കണത്. അപ്പൊ എന്റെ ആ പേഷ്യന്റിന് ഐറിസും നാട്രമൂറും കൊടുത്തപ്പോ മാറി. പിന്നെ ഹരിയോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്റെ ഈ 75-ാമത്തെ വയസ്സില് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കി. അത് വേഗം മാറ്റി തന്നേക്കണം. 200 പേജിന്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തലയുടെ പടം വരച്ച് എവിടെ ലൊക്കേഷൻ സെൻസേഷൻ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ ഹരി? എനിക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് തന്നോളണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. അല്ലേ ജെയിംസേ? അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ. ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്പർട്ടറി എന്റെ ഉണ്ട് തലവേദന. എനിക്കൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അത് വരുമ്പോ ഞാൻ അത് നോക്കി മരുന്ന് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറെ. അല്ല ഡോക്ടറെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. വയസ്സുകാലത്ത് വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഡോക്ടർക്ക്. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ വയസ്സായത്? Who told you? വയസ്സായ അപ്പോ ഞാനേ ഈ ഇപ്പൊ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ മണക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് IFPHന്റെ വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഹോമിയോപ്പതി, വേറെ യൂട്യൂബ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടതാണ്. അതില് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു, മെലിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ അത് വരുത്തി കൊടുത്തപ്പോ 3 പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ 2 പേർക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം കണ്ടു. പക്ഷെ മെലിസ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ബുക്കിലൊന്നും അല്ല. ഇതില് ഈ മർഫിയില്
അത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അരോമ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് സൂത്തനിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി മെലിസയും കൂടി ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കണം ഏതായാലും ഇനി മുതല്. മെലിസയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ശോഭ ഇന്ത്യയുടെ ബുക്കിലുണ്ട് ഡോക്ടർ. അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഈ ബെൽഡോണ കൊടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നല്ലോ, ഈ ബെൽഡോണ അട്രോപ്പിനാണ്. അതെ അതെ അതറിയാം. ഈ അട്രോപ്പിന് നമ്മളിങ്ങനെ മണപ്പിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആ നേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു എന്താ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കും, ഒരു എന്താ പെയിൻ അനസ്തെറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഈ അനസ്തെറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവന് ഈ തലവേദന പറയുന്നത്. ഇത് ഈ പ്രക്രിയ തന്നെ എന്റെ ആദ്യ പ്രാക്ടീസില് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആബ്സെസ് കീറാൻ നേരത്ത് നിങ്ങള് ഈ ബെൽഡോണ ടിഞ്ചർ പഞ്ഞിക്കകത്ത് മുക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കണം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആബ്സെസ് ബ്ലേഡ് വെച്ച് അവന് വേദനയെ കാണും. വെരി ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ സർ. ഡോക്ടർ ആ ബുക്കിലുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ശോഭ ഇന്ത്യയുടെ ടിഞ്ചറിന്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ആ ബുക്കിലുണ്ട് മെല്ലിസ ഇറക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല. അട്രോപ്പിന് ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ പുതിയ അറിവുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇതൊന്നും പുതിയതല്ല ഡോക്ടർ, ഇതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാ ഇതെല്ലാം. അത് തന്നെ, പക്ഷെ പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയതായതാണ്. വേണുഗോപാൽ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം കഴിയാറായി. പറ്റുന്നില്ല. ശരി 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 ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ സാറേ. ഓക്കെ. ഞാന് ഐ എം സർപ്രൈസ്ഡ്. കാര്യം വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ജെയിംസ് പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ലാഫ്റ്റർ യോഗ ഉണ്ട്. ലാഫ്റ്റർ വരുമ്പോൾ എൻഡോജനിക് ആയതിന്റെ റിലീസ് കൂടും. അത് പെയിൻ കില്ലറാണ്. അപ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ തലവേദന വരുന്നത് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ചിരിക്കുമ്പോൾ തലവേദന വരുന്നത്. ചിരിച്ചാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിച്ചാൽ എൻഡോർഫിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. എൻഡോർഫിൻ ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് പെയിൻ കില്ലർ. അത് മാത്രമേ ഞാൻ എന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. അത് ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ, അതൊരു വാലിഡ്, അത് കറക്റ്റാണ്. എൻഡോർഫിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഈ കടുംപിടുത്തം ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. സാറേ, റെഡ്ഡിയാർ സാറേ, ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങള് ഇതിനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് സാറിനറിയോ? അത് അലോപ്പതിയിലും ഉണ്ട്. അലോപ്പതിയിൽ സൈഡ് എഫക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് വയറിളക്കം വരും. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയാം, ചിലർക്ക് വയറിളക്കം വരും, ചിലർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും. ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ അതും 2 രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. ചിലർക്ക് അയൺ കണ്ടന്റുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്ക് അയൺ ടോണിക്, ചില അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ചിലർക്ക് ഡയറി. ഇതങ്ങനെയല്ല. വയറുവേദനയായിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഡയറി വരുന്ന ആൾക്കും ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ 1247 ദിവസത്തെ വേണു സാറേ, വേണു ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഒന്ന് പഠിക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടും. യു ആർ allopathic doctor, you are expert in that, but you study the materia medica and the organo, then you can become a best homeopathic doctor. Because my brother-in-law is a homeopathic doctor and he is MS. ഹരിഹരൻ ജി, എനിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തരാണ് ഞാനാണ് ഇവിടെ സെക്യുലാരിസം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല. ഇന്ന മതം സെക്യുലാരിസം. ഞാൻ സെക്യുലർ ആണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഹോമിയോ ആയാലും ശരി, ആയുർവേദ ആയാലും ശരി, ഇതാണ് ചില ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അതിന് മാത്രം അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വേണ്ട ഹരിഹരൻ ജി, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിരമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യമില്ല. വേണുഗോപാൽ സാർ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് 247 ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ സാറ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു തലവേദനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തത്. എന്തായാലും സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ
ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay.